side, in coding, medical coding, and all the other set of services along with that, complete backend services. And in SB is like I bring my product building, AI experience, and all of that into SB. And we are trying to build products which are kind of groundbreaking. We are looking at the likes of SLMs being on-prem and serving certain payloads, I would say, without the data being transferred outside. Before this, I did my stint in masters in IIT. Mine was the first batch where I did my MTech in AI, and I shipped my products. I can say that with pride in Europe, where we solved some of the GDPR problems. Even like GDPR came into effect in May 2018, and we shipped our product in March 2018. One of the first 3 products in the world to address that. So bringing the same kind of expertise into SB, we are trying to solve one more big set of problems around SLMs and LLMs, and not just their computer vision and everything. But again, looking at it from a tech side is different, and looking at it from a P&L and business side is different. So I'm trying to bridge those two things and then make it a great company. This is my third company probably. I'm floating. So this one, the previous ones we built some products in construction and mining in India, and that is also getting, I would say in another 2 months or so, it's getting funded by big fund houses in Asia. So that's happening, like the likes of Temasek and all. So that's the charter here. Thank you. We are almost done with the interview. We have 2 or 3 more who want to do, and we'll conclude. Last 3. Raghu Sundarnidi from Pranave HR Solutions. Sir, ఈరోజు ఎక్కువ మాట్లాడి తిట్టించుకోండి సార్. Well, thank you, Andy Ramesh Garu, for giving this opportunity. And I'm Raghu Sundarnidi. We are basically into advisory consulting. Indaka Ramesh Garu annattu మనం మామూలుగా ఐటీ చూస్తాము, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉంటాము. బట్ ఫార్చునేట్లీ ఇనఫ్ ఇన్ అడ్వైజరీ కన్సల్టింగ్ మీరు ఏ బిజినెస్ అన్నా చెప్పండి, మేము రెడీ. ఓకే, basically we expertise in the areas of finance, HR, business expansion and strategy, and business transformation. Every organization you have your HR resources, growth ki kavalsina systems, processes. These are the things that we work on, approach towards systematic approach for growth and expansion. These are the areas that we work on, and so anybody, it will be, if you have a requirement, we would want to support, see that you grow from where you are, 10x, 20x, whatever x you want to talk about, we would want to support you there. This is Pravavi HR Solutions and JV Marcus Private Limited. These are our consulting firms where we work. Thanks for the opportunity. Thanks, everybody. Yeah, his brother Satya Sundarnidi is one of our advisors. So, business forum advisors specifically, along with Srini, and you can we have Ratna Rao Gandla from SAN Biomedics, Kalon. Please come, sir. Good evening all. I am Ratnara Gandla, and I started my career as a medical representative in the year of 85 at the age of 20. So I want to give a small brief information about me. And I started my career at Tenali. But since that first day of my career, also I started helping poor students in our community.
that today Mr. Chandra Ramarao garu also helping a lot to that KJSS Kapu Jana Seva Samiti building, and we are 9 members in those days. So even poor students, the first salary has started. Anyhow, that is a small brief information. But నేను నిత్య విద్యార్థినండి. ఇప్పటికి కూడా నేను సైకాలజీలో స్టూడెంట్ని. ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై BSc, BEd, MBA, LLB and competency mapping in PhD. And remaining that my career is, I have launched 3 companies in the country, the big companies. And I was into pharmaceutical sales and marketing, and I launched in 2000 Natco Pharma and make it big success. I have launched 40 molecules of first time in the country and made it, each brand is 300 crores. And I have in my childhood, I have an ambition of doing law. I have completed in 22 September. After that, my friend, I request Mr. Suresh Babu garu to come on to the dais. And after law, I want to go for a practice. But meanwhile, and he has come, sir. And he has requested me to launch the EV. That is 2-wheelers and 3-wheelers. We are the manufacturer. He is the Mr. Suresh Babu, my friend. And his request, I have taken over this last year. Launching of EV 2-wheelers. And we are the manufacturers, and India we are the only manufacturers including chassis. And one more company we have taken over, Sanatan Biomedics Private Limited, and that company was into the cardiology, diabetology, gynec, ortho and other brands. So both I have taken sales and marketing of EV, Pan India and exports, and also pharmaceutical company. And I request few words from Mr. Suresh. Thanks, Ratnara garu. So I am Suresh Babu. I am the Managing Director for Kalan Group of Companies. So myself and Ratnara garu are colleagues in my group of companies. As Ratnara garu is telling that we are giving the exact meaning for the manufacturing of electric vehicles. Almost 99% of the electric vehicle manufacturers in India all are traders, not manufacturers. So everybody is importing from out of the India and just assembling and selling it here. But in our case, we are true manufacturer, starting from chassis to battery, BMS, battery management system, and all the things we are making ourselves. Basically, I am an electronics engineer. So I completed my BTech in electronics and communications in 93. So then onwards, I started working in the manufacturing of electronic instruments. We are also specialized in IoT devices and electric vehicles, and some waste management solutions also we are there. So I always feel one thing. నేను ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఫీల్ అవుతానంటే, ఒక కాలు చెయ్యి కరెక్ట్గా ఉండి రన్నింగ్ రేస్లో పాల్గొన్న వ్యక్తి ఫస్టే రావాలని కోరుకునే వ్యక్తి నేను. ఫస్ట్ రాకపోతే అసలు పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు అన్న టైప్లో నేను చూస్తాను. అట్లా సో మేము ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్ వెయింగ్ స్కేల్స్ కానీ, ఐఓటీ డివైస్ కానీ, సో వీ కెన్ బి ద అల్టిమేట్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ ద కస్టమైజ్డ్ నీడ్స్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ ఎనీ ఈవెన్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఆల్సో we can also customized. సపోజ్ మొన్న లాస్ట్ టైం ఒకసారి వేరే మీటింగ్లో ఒకసారి చిక్కాల రమేష్ గారిని కలిసినప్పుడు ఆయన సూపర్ మార్కెట్లో కూడా ఈ కస్టమైజ్డ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ట్రాలీస్ ఉంటాయి కదండి, ఎలక్ట్రిక్, అలాంటివి కూడా ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది. వీఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఇన్ దాట్. సో అట్లా ఒక సూపర్ మార్కెట్కి కానీ, లేకపోతే ఏదైనా వేరే ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ విషయంలో కానీ, అవన్నీ కూడా వీఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్. సో ఎనీహౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లేటర్ ఆన్. సో వీ ఆల్సో బీ ఇన్ టచ్ విత్ యూ. So I am very happy associating with Apta. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Appreciate it. So pretty much concluding, we have, I think, one more. Dr. Rangaya Setlam Garu is also sponsoring one of our global monthly meets. Really appreciate him to share his company details and just, he's also a community leader. Thank you. థ్యాంక్స్ ఆప్టా. అందరికీ నమస్కారాలు. నా పేరు డాక్టర్ రంగయ్య సెట్లెం.
నేను ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్నాను. ఒక 25 years ఒమాన్లో బిజినెస్ చేసిన తర్వాత 2018లో నేను ఇండియాకు రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత ఇండిజిన్ ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ అని హెల్త్ ఫుడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని స్టార్ట్ చేశాము. ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ వన్ మేజర్ డైరీ యూనిట్ ఆల్సో 1.5 lakh liters కెపాసిటీ పర్ డే ప్లాంట్ కూడా స్టార్ట్ చేశాము. విల్ బి లాంచింగ్ వెరీ సూన్ ఇన్ ఎ మంత్ ఆర్ 2. నౌ నేను ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత దిస్ నెట్వర్కింగే చాలా హెల్ప్ చేసింది. దేర్ లాట్ ఆఫ్ మేకర్స్, ఐకాన్స్, అలాగే పెన్ పీపుల్, all that we are, and apart from Apta, many of people belongs to those groups are here, and I am one of the major beneficiaries of these groups. In fact, this networking, నేను ఒక్క మాట చెప్పేసి, బిజినెస్ కనెక్షన్స్ షుడ్ బి రియలైజ్డ్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్. అండ్ టుడే ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయి. వీఆర్ ఆల్ సీయింగ్ ప్రతి పార్టీకి ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి ఒక 3-50 కోట్లు పెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు మిగిలిన పార్టీలో. వేరాజ్ వీ డోంట్ హ్యావ్. టుడే వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ పీపుల్ హూ కెన్ స్పెండ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ దట్ మచ్ అమౌంట్ టు బి ఏ క్యాండిడేట్. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ really misery for us. So we have to get into 2.0 generation. Next 5 yearsలో ఈ గ్రూప్స్ యొక్క సార్థకత ఎప్పుడు వస్తుందంటే, అట్లీస్ట్ ఒక 100 మంది, అట్లీస్ట్ నాట్ 100 మంది, ఒక 20%, ఒక 20 మంది 10,000 కోట్లకు చేరగలిగితే, that would be a real progress in our community. I think it will happen. I'm telling you, it will certainly happen. Individual ga we are all trying, but ee business joint ventures to partnerships makes. Beginning lo, for example, see, I'm into food industry. There is no, I don't think there is much time for me to reach to a level of heritage or so, at that company. అట్లనే ప్రతి సెక్టార్లో నేను జస్ట్ లిస్టింగ్ అవుట్ ది సెక్టార్స్, ఏ సెక్టార్స్లో మనం 10,000కి ఒక 2-3 సంవత్సరాల్లో చేరొచ్చు, ఇఫ్ వీ ఆల్ క్లబ్ అవర్ సినర్జీస్ అండ్ ఆల్ దట్. సో వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ది ఆర్గనైజర్స్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్, లైక్ ఎట్లా పార్ట్నర్షిప్ చేయాలి. పార్ట్నర్షిప్స్ కూడా వాల్యుయేషన్, పెద్ద వాల్యుయేషన్స్, ఏ సెక్టార్స్ చూస్ చేసుకోవాలి, ఏ సెక్టార్స్లో మనకు ఆ పాజిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, సో మనం ఎంత తొందరగా దానికి రీచ్ అవ్వాలి. సో దీని మీద కొద్దిగా ఫోకస్ పెడితే ఐ థింక్ మనకు దగ్గరలోనే ఉంది ఈ ఆశయం నెరవేరడానికి. థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ. Difficult to see without my glasses. Anyway, again, thanks everybody for coming here, and we'll start the actual session. I think business interactions is good. I think we have a lot of other people who want to do, but because of the time constraints, we can only do so much. I hope you understand. And can you start the slides for the business intro? Slides, please. Hi, I am Ramesh Tumu, CEO of ThoughtWave Software and Solutions, and I'm also Apta Business Chair for 2023 and this year 2024. So I'll just give a little bit brief, little bit intro about the Apta, this today's schedule and Apta Business Forum objectives and accomplishments so far. Today we have done the 10-minute intros, which was a good success. Thanks to Srini, thanks to Ramesh, thanks to Subbugaru coming on time, and they made that happen. Really appreciate it. And from 5:30 we did the business introduction. That's done. And now we are starting going through for 10 minutes we'll talk about the Apta Business Forum, and then after that we have a keynote speech from Subbugaru for another 10 minutes. And then we have Fani Talluri, he is one of the sponsors. He'll be speaking just for a couple of minutes and talk about 4-5 minutes. And then after that we have women leaders, recognizing women leaders. Specifically there are
we are seeing more and more coming and attending. So we want to have them speak a few minutes on the women's leadership. And then we'll start the panel session by Srini. Then, before that, we have our guest today, Chandu Ramarao Garu, Chairman of Priyadarshini Group of Educational Institutions. He will speak for a few minutes, and then we'll have the panel discussion from 6:50 to 7 to 8. After that, we have other guests, like especially Sagar Puligaru is coming. He's one of the surprise guests for today. He's coming, and I think he said he'll be staying here. Hopefully he'll be here on time. He's in the city. And then we have Suresh Katamareddy. We would like to hear his story. He's one of the most successful people from our community that I know at his young age, So, and then we have another, Olive Dorraj Garu, and then we'll conclude. So that's the agenda. And can you start the slides, please, for the business end? Go to the first slide. Team. Yeah. So this, maybe you guys are all seeing me in the front, but we have structured a big team to make this happen, specifically in US. We have Hari Totagaru, Tej Pakyala, and Abhishek Kalugadla and Arjuniti. These guys are the co-chairs along with me. Next slide, please. And these are the advisors. Here Srini Bayareddy Garu, we use him. He gives a blank check of his time. We use him all the time. And Vijay Gudseva, Chandra Nallam, Satya Garu, Satya Sundar Nidi, Shiva Aram Seti, Srini, Suresh Chalamkurti, Sri Aram Seti, Venkat Sana. These are the advisors. And these are some of the Lalit Tota, Sumant Magandi, Sri Kulkandam, Lova Ram Seti. These are from the regional director. We have more people. Everybody now want to be part of the business forum somehow. So we are trying to utilize them as much as possible. Next slide. So these we actually want to thank again and again all our sponsors to make this happen. This event is free for all our community members. Without these sponsors, this would have not happened. Especially Subbugaru, he is always there. Praveen Andapalli, Vital Global, ThoughtWave, our company, Chandrasekhar Nallam, Encloud, Bhaskar Gangi Pamla, Srinivas Chandu, Saivan, Ramana Krosiri, Sainilu. It's a e-digital DocuSign solution, which anybody needs that, they can use it. Vijay Guduseva, he changed his company. He wants his company name now. A lot of people are calling him. Earlier he was, Apta convention convener. Yesterday he called me. They want his now the company name. Hari Tota, again Sadguru, Manikonda, Arjuniti, Abhishek Alugadla, Fani Tallur Garu. He is here today to talk about his stuff. Vanay Valivela, Fixity Technologies, Kavita Akula. She is an immigration attorney from Dallas. Doraraj Garu, Alu Mitai. Mukesh Parna, Sankalp Realty Title, and these are mostly from US, Malleshwara and Kalpra Technical. They have businesses in India too. Doraraj Garu and Dr. Rangaya Garu, the two sponsors locally. We really appreciate the support. And next slide, please. So this is the agenda we started for 2024. So we do a lot of virtual sessions. Maybe we'll start it sharing in the global groups also, because the timings usually does not work, but some are relevant. We do it in the around 10, 11 a.m. so that, the people from India also can join. So we do every other week, we do a virtual session, especially on taxation, immigration, startup, all kinds of stuff. And then we are planning Apta National Annual Business Conference on 26th and 27th of April in Dallas, Texas. Almost Vijay Bhaskar Bandla Garu and then Rangay Garu, these guys are all coming. Dorraj Garu, there are almost 10 to 15 people are actually RSVP'd and they're attending the Dallas event. And thank you for that, collaboration. We are looking forward to it.
And we are planning, this is a bigger one. This is the cultivation. Dr. Rangaigar mentioned the collaboration, right? So the Apta Global Business Conference is a two full days of September or November we're planning, 2 full days in Hyderabad, where we bring in from the business entrepreneurs from the world and do that discussion or identify the sectors and see that the target areas and see how we can, at least help to kind of generate those, 10,000 crores or $1 billion companies. I think we have one of pretty there. There are some are like, Hari Bhai Reddy, their company, he's one of our Apta member. His company is valued close to, I think 700 million Phenom people, right? And then another Anand Thatkar, Subbu Kotagar is, son-in-law. He owns a PPM solution, healthcare, that's valued around 700 million. Maybe now it's because of things, it may be a little bit low, but obviously it's valued at one time, they raised funds around 700 million, correct? So there are people there, there are people going there. Shakhar Puligar, they sold his company for 200 million, and then he's now global CEO of Archlink. So he'll be coming and attending. And we have here Suresh Katamaredi, he in that league. See, their company revenues are around 150 million and 16 group companies. And their real estate portfolio in US is close to $500 million, their group companies. So there's Suresh there. So you are seeing lot more bigger place. We are definitely, you will see 3 to 4 years, at least couple of billionaires are, at least 5 years there may be 10 plus billionaires in our community, especially that I know has the potential. So I think we are going there, Rangaigar, again, yeah. And we are trying to create a digital business directory, especially for USA and India, wholly to people can look for their business and whatnot. There's a digital directory, and we are doing some local regional meets, all that kind of stuff. We do H1B cap fairs. And again, we started this year. We have done this in 2023, but this local global business meets in Hyderabad. This is this year idea, and we had tremendous success so far. Next slide, please. So these are some of the accomplishments. I don't want to bore you with reading all that stuff. So we are already, January, February, we had tremendous meetings, lot of value, lot of momentum, some knowledge, some introduction, some connectivity, and a lot of people have, one of the things that gives me a lot of energy is when we see the transactions happening, and see the collaboration happening between our community, two people are getting advantage of it and multiplying their revenue or their this thing, right? So especially that is really satisfying and gives me a little bit more energy to work on some of these things. And we have done an annual conference last year in Columbia, Maryland. It's almost more than 400 plus people attended. And our business groups, right? So we started with 150 entrepreneurs last year. Now it is more than 600 in USA, 600 people, members, the business group. And now we have started the global business group. We are close to around 500 plus within a short span of 2 and 3 months. It's a lot more quality, and we try to nurture and guide. At least try to do that. Thank you. And these are some of the accomplishments. Next slide, please. So this is I just want to talk a little bit about our other services. We focus more on Apta Business Forum, but a lot of services, especially ASAP, is very close to my heart. So again, now we have India organization started with Apta, and a lot of people want to contribute here because the way that Apta refers and validates the information, it's very meticulous. So application to grant, it's very, very organized, very, 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 every certificate will be validated, every mark sheet is validated, every economical certificate, everything is validated.
So they have done close to 14 crores distribution to 10,000 students so far. That's one of the best programs. That's why I joined. Apta is just looking at that program. So there are all other services, medical camps and all that stuff. No, please go next slide, please. So this is what I want to announce. Please feel free to come RSVP and join this full one-day Apta Business Forum annual conference. We have issued some letters also for people to go to visa. If anybody is interested to come and join that, it's a single day, but it's spread across two days. So we have excellent programs there. This is like a mini. That's like a max. Next slide. So we are pretty much done for this is about the Apta Business Forum. I think I took around 5 minutes. I think, yeah. So we are planning every third Saturday of every month, except April, where we have the annual conference. We are not doing, but every third Saturday of every month, we are planning this Apta Business Forum. Here meeting, mostly the locations change, but the third Saturday date and time is always the same. It's a constant thing. And I conclude this, especially from a business forum related content. And then now I have the next segment is, I will call Subbu Kota Garu. Here I will just introduce him and I will leave. Please come, sir. In slide Indama, Subbu Garu. Right. I just want to speak few words. I want to share the stage with you as well. Photo dinde. Photo dindi. Photo తీసుకున్నారులే ఒక్క నిమిషం గురించి మాట్లాడండి అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నా కానీ ఏం సార్ తల ఇప్పుడే దువ్వానయ్యా Okay, yeah, got it. So I can speak, but I don't want to miss anything. That's it. So he has, So he's the entrepreneur, he started, is the CEO of chairman of Boston Consulting Services Group. And probably he got around 3,500 people from here to India. So it's amazing. Some of them include Nandan Nelkarni and some of the Infosys founders. So which is which gives me goosebumps sometimes, And he's also founder of major companies like RX Advance, which is a multi-billion-dollar company, Santanu Biotechs with Varaprasad Reddy Garu, he's a co-founder. And People Prime Worldwide, it's one of the biggest staffing companies in domestic here in India. And and they are diversified into a lot of areas. And one of the other amazing thing is he is a great supporter of Apta and especially Apta Business Forum. He has the open check for us. So we just write it down. For either it is global meetings or whether it is Dallas annual conference or the other global meeting. So we have him covered. So thank you. And he has pledged almost like $1 million to Samardhanam to promote initiative. He is very close to blind cricket. So he is very connected to that. And he is very much interested in women empowerment and leadership. He coaches and he does a lot of activity in that. And he is also part of TAI, Chairman of Trustees, India Society of Worcester, Apta Board Chair, Apta Board Member. It's like advisory of Dean, Harvard, Kennedy School. I can go on and all, but I'll stop here. And I will have Subbu Garu to talk few words, about entrepreneurship. Thank you. Thank you, Ramesh. Good evening. It looks like I came last business session also.
and I'm seeing a lot of them. It felt like meeting my own family here. And everybody, I don't remember the names, all of them, but I don't call the wrong names. I always call you some name, but they will respond. That is because I don't remember the names. So that's no longer important. When myself and Ramesh sat down sometime in Chicago, what is the best way of us contributing to Apta? I was a chairman at the time, board of directors. Ramesh wanted to do something for the cause. I always believed creating wealth is the most important part. The reason we are not getting equal share of our power or what we deserve, even though we are more in numbers, because we don't have the wealth creation. So one thing I learned is, when I was going to USA in 68, I had to go with only $8 because I can't afford even the ticket, So from $8, I did about 50 different companies and created wealth and made a lot of failures, but a lot of successes also. So I want to teach that part to the next generation and be available to guide them. So there is no clear path for success. It's always ups and downs, partnerships and investments, they go wrong, partnerships go wrong, but still you got to contain your goal that you want to get there. That is the most important aspect. When I invest in a company, I invest not the idea, I invest the rider of the horse. Is this a winning rider? Doesn't matter what kind of horse he is running, but he will make it happen. So that kind of person, even if fails a couple of times, I invest in them. So those are the things. If somebody fails it, that's okay. You tried it, you failed it, but you will try again. You will succeed. So that's one of the journey. And I'm always available for a phone call, or I never worry about what is in it for me. I never want to invest or give a advice. It is whether it works for me or not. So I seen a new partner came back from Panigar. Namaste, how are you? He did our convention last September. One of the successful event we did for Apta. We brought about 5,000 people to Atlanta. That was a great event. Hopefully we will try to do something of that nature this year also. But overall, this Apta is bringing all the people under one tent and openly to discuss, and that is the platform we wanted to do. And from the success of the last 3-4 months, what we are doing, it can be modified little bit here and there, but everybody plan to network. Try to trust people. Unless the person don't trustworthy, till the time you trust it, discuss the ideas and make it happen. And be a member of TIE also. There's about organization called the Indus Entrepreneurs. It's about 30-year-old organization, started in Silicon Valley and then in Boston. And around the world, we got about 46 chapters. What we teach is the entrepreneurship, how to prepare yourself to be a businessman. That we start from the age, high school age, called TYE, the Indus Young Entrepreneurs. So which we are running in Hyderabad also this year. So entrepreneurship is something you got to breathe and live in it and connect it. All these necessary skills you got to develop. Everybody how to present, everybody what you promise, you deliver. These are the basic fundamental disciplines will make person to be successful. Success won't come overnight suddenly in a dream or something, but it is a hard work. Every one of us are prepared. Otherwise, we got to train each other
how to prepare ourselves. So instead of me boring you guys and putting you to sleep, if anybody has any good question, I would love to answer. By the way, I got married to a woman from Havana, Cuba. I met in a bus. Within 10 minutes, I closed the deal. But then it took me another 2 years to convince my mother, who happened to be in India. So, but she gave the permission, and this is about 55 years back, in the 69 time period. I sold to my mother, I convinced her. So, any of those things. So, I went to see Janasena chief Pavan Kalyan garu about a few years back. Then it's in a small story. And I never met him, and he did a campaign and sitting on the floor. And I was sitting outside, and there's a person in between introduced me. He doesn't know much about me. So then finally I said to him, to break the silence, so sir, you look like a Che Guevara, and because of all this hair and all those things. Then he didn't answer any question, just he looked at me. And then I said that, by the way, my wife is from Havana, Cuba. Just for your information, I want to tell. Then he reacted like, oh, so you didn't marry Indian? I said, not yet, sir. No. So then we connected. Then he jumped and he hugged, and he said, I don't know why he hugged. I didn't react. That was the appropriate thing. But anyway, any questions? I'll be around. Just want to tell you, this is a journey. In fact, Natco Chaudhary garu, somebody said they started Natco. I did work with Natco. Before we started Shanta Biotech, there is a tragedy in it. My own brother passed away with hepatitis B. So I have done the research on that, how to do it, and put together in my journal to start a hepatitis B vaccine I want to do, and want to develop, it should be less than $1. That's my goal. And I didn't take a biology lesson then or now. I didn't take it, but with the faith itself I jumped in. Then by the time I came to here, Varaprasad Reddy and myself, like brothers, we grew up together. He was unemployed. Then, brother, why don't you start running it? So we made a presentation to somebody from Oman also. The Oman foreign minister happened to give us 3 hours time. We made the presentation and how we were trying to solve the human problem. Then he gave us a committed $10 million and $10 million a line of credit. That's the beginning of a journey. I always believe if your faith in it, your idea in it, money comes automatically. That's money, lack of money is not the issue. It is something how you believe in it, what you believe in it. Since then, 5 years after that, we brought the product out. It's as good as better, and rest is history. After 19 years, we sold it to Sanofi. So, anything, dreams come true, you got to work hard, you got to dream hard. You got to have a good partner, life partner and partner. Okay, sir? Thank you very much. సుధీర్ గారండి, ఆయన పెన్ నెట్వర్క్ నుంచి. ప్లీజ్ గివ్ ది ఇన్వెంటర్. You want to say anything? Hello. Yeah. Welcome Raghavendra Bandad garu for the event, and Durga Bhavan garu.
Kanakadurga garu, sorry. And we have actually Gopal garu supposed to introduce Fani garu, but because he's running late, he's coming directly from Tenali to here, Gopal Gudipad garu. So I'll just introduce our sponsor, Fani Talur garu. Please come and he is from Nellore, Andhra Pradesh, and settled in Virginia, United States. Currently, he holds different positions. He has group companies in United States. American Consulting Group, he's CEO, they do IT staffing. And B3 Solutions, COO, IT Consulting. Digital Power LLC, CEO, Solar Systems. Cube One LLC, Real Estate. And he is also served as Apta co-chair of Business Forum in 2015. Served as Apta, he is part of currently Conference Advisory Chair for 2023 and 2024. And, he's an amazing supporter for this Business Forum. And thank you. Please speak few words and, thanks for your partnership, sponsorship. Yeah, thank you. Good evening, everybody here. I see a lot of momentum coming up, especially in India, from the past 6 months. So when Ramesh Tumagar called me and asked that there is a sponsorship slot which is available for Hyderabad event, I was the first person to jump in. It's the best way that to introduce so many people at the right time. So the momentum started, especially from 2016 or 18. I clearly remember when the first business forum happened, there were 16 people sitting in a small room and talking about how to do business, how to collaborate ourselves with people in India and all. That momentum today, see, I have 200 plus people sitting here in the evening and spending on the weekend. So that makes amazing growth and network. And thanks to Ramesh Tumagaru to make this event so successful. And I see a lot of heads sitting here, and amazing that today I'm part of the big heads in India, who is doing a pretty good business. I heard some examples that how they've grown to this level. And to make it short, there's a lot of people has to talk. If you have any questions or something, I'm available for another 2-3 hours. Please be free to talk to me. That's it. Thank you. I think Gopal garu made it, just missed. Thank you. Now the segment is woman power. Slide please. So we are supposed to have, I think Sunita Tadegari is running late, but we have Vasavi Arigela. Please come onto the stage. Madhuri M. Saimra, info. Usha Sunkara. Bhavana Gandretu. Kanakadurga Garu. And then we also have Shilpa. What's the last name? I forgot. But anyway, you please come and please come. So this basically what we do is, we want to encourage women, and even annual conference or even the US or anywhere we try to recognize women for their leadership. We want more people to become entrepreneurs and come out and communicate, network and all that stuff. So this specifically appreciate all these guys coming here today, and each one can speak a couple of minutes about themselves. Really appreciate it. Thank you.
Hi everyone, very good evening to all. I'm Vasvi Argila. I'm co-founder of Screamer. Screamer is a platform where we can have all the customer experience and feedback in one place. And yeah, so it's available in App Store and Google Store. If you can check it out, it's really helpful. Thank you so much. Thank you so much everyone for this opportunity. అందరికీ నమస్కారం అండి. దిస్ ఈజ్ శిల్పా హియర్. ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ టెక్స్చర్ స్పేసెస్. We are into interiors. We're into residential and commercial interiors. సో బేసికలీ మనలో చాలామందికి ఓనింగ్ అ హౌస్ ఈజ్ ఎ డ్రీమ్, బీ ఇట్ అ స్మాలర్ వన్ ఆర్ ఎ బిగ్గర్ వన్. అది ఓనింగ్ ఎ హౌస్ ఈజ్ అ లైఫ్ టైమ్ డ్రీమ్ అనమాట. దట్స్ వేర్ వీ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్, టర్నింగ్ హౌసెస్ ఇన్ టు హోమ్స్. సో వీఆర్ ఇన్ టు 3 segments where people only want what is required. So we do such kind of works also. And the next segment will be like they can stretch a little more where it is beyond necessity. So beyond necessity ante ippudu manaki look at this hall. Manam ee hall chuskunte there is ceiling. This we call false ceiling. There is lights. We do ceiling. We do light services. We do carpets. We supply carpets. We're into flooring. And this is paneling. So we do paneling. Mana chuttu chusedanta we do this. So, and also coming to the third segment, that comes the luxurious part. We're into luxurious segment also. And moreover, I want to thank Apta, where you guys are giving us such a nice platform in a platter actually, which our elder generation missed. But ma younger generation ki, this is such a nice platform where we are creating a business and we are collaborating this business with another people who are in the same industry. For example, నాకు pots కావాలి. I approached Vanamali Garden Store. It is located in Moosapet. మనలో చాలా మందికి అది తెలియదు. That is owned by one of our committee member. So we are collaborated with them. మనలో ఇంకా ఇలాంటి చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి where this is a nice platform where we can provide, we can grow actually together. Yeah, thank you so much, Apta. Thank you for giving me such a good opportunity. Thank you, Shilpa. That is the whole idea of this event. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కనకదుర్గా సీతాల. నేను రిటైర్డ్ బ్యాంకర్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కెనరా బ్యాంక్. ఏజీఎంగా రిటైర్ అయ్యాను. ప్రియర్ టు మై రిటైర్మెంట్ ఐ వాజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ క్రెడిట్ అండ్ రీటైల్ క్రెడిట్ ఇన్ ఈ syndicate now got merged with Canara Bank. Tarvata, out of passion for working in a corporate, I joined one MNC called Atyati Technologies Private Limited. It is a UK based company. They are into fintech. So గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి ఆ ఫిన్టెక్లో హౌ దే ఆర్ ఇంటూ వర్కింగ్ అండ్ హౌ ద పీపుల్ హూమ్ టు గెట్ కనెక్టెడ్ అన్నది అక్కడ 3 years చేసిన తర్వాత ఒకరోజు సడన్గా నాకే అనిపించింది, ఎందుకు నేను ఈ ఏజ్లో వెళ్ళి వర్క్ చేస్తా. మేబీ ఫర్ వన్ యంగర్ పర్సన్ మేబీ ఐఎమ్ గ్రాబింగ్ దట్ ఆపర్చునిటీ వాట్ మై సన్ ఆర్ లైక్ మై బ్రదర్ సంబడి టు గెట్ దట్ ఆపర్చునిటీ. వై షుడ్ ఐ వర్క్? I thought and I simply resigned from there. అదే టైంలో నాకు చక్రపాణి గారు, కేఎన్ కుమార్ గారు ఒక బ్యాంకర్స్ గ్రూప్లో నేను ఏదో పెట్టిన ఒక చిన్న పోస్ట్ చూసి అలా కనెక్ట్ అయ్యాము. కనెక్ట్ అయినప్పుడు, అమ్మ నువ్వు బ్యాంకర్గా ఉండి ఇంత యాక్టివ్గా ఉన్నావు, ఇన్నాళ్ళు మేము లేడీ అనుకోలేదు, వై డోంట్ యూ స్టార్ట్ వన్ దిస్ థింగ్, లెట్ అస్ హ్యావ్ వన్ బ్యాంకర్స్ గ్రూప్ అండ్ వీ విల్ కండక్ట్ వన్ మీటింగ్ అని చెప్పేసి అన్నారు. అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మేము ఉమెన్, starting from women to bankers, advocates, we have all groups and we have conducted almost all meets and got connected to nearly 15,000 people in entire both the states andi, only from our Andhra groups nunchi. Ala idai evariki edi kavalana gaani any time, it's not the time barrier. Even at US sometimes evaranna adigina kuda nenu quick ga answer chestha untanu. ఏంటంటే మనది ఒక కుటుంబం, మన కుటుంబంలో వాళ్ళు పైకి రావాలన్నదే ఒకటి, అదే సిద్ధాంతంతో నేను వెళ్తున్నాను. దట్ ఈస్ మై మోటో నౌ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి రమేష్ గారు.
నైస్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి. ప్లీజ్ భావన గారు. అందరికీ నమస్కారం. నాకు మాట్లాడే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు రమేష్ గారికి, ఆప్తాకి సో థ్యాంక్ఫుల్. బిఫోర్ ఐ నీడ్ ఐల్ టేక్ 5 minutes అండి. ఐల్ స్టార్ట్ విత్ ఎ స్మాల్ స్టోరీ. లైక్ చాలామందికి తెలుసు, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మళ్ళీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో ఒక కిడ్ బోర్న్ అయినప్పుడు డాక్టర్స్ లిటరల్లీ చెప్పారు హీ వోంట్ లివ్ మోర్ దాన్ 3 years అని. ఓకే, సో ఆ మదర్ అన్నది సర్ప్రైజ్ లైక్ స్ట్రగల్స్, యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ డౌన్ సిండ్రోమ్. సో after so many of struggles, being a single mother, now that child has been came first as a Special Olympics Bharat. Special Olympics Bharat lo dance lo first వచ్చారు. More than that, like తనకి మహాత్మా గాంధీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు వచ్చింది. At that situation, సో మేము ఢిల్లీకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఐ వాంట్ టు యాడ్ అనదర్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. నాకు ఢిల్లీ తెలియదు యాక్చువల్లీ. త్రూ ఆర్ కమ్యూనిటీ గ్రూప్ నాకు చక్రపాణి సార్, మెండు చక్రపాణి సార్ కనెక్ట్ అయ్యారు. సో నేను కాల్ చేసినాను సార్కి, సార్ నాకు ఢిల్లీ మా బాబుతో వస్తున్నా, నాకు ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, నాకు అసలు తెలీదు అని. సో ఆయన ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి మమ్మల్ని పిక్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఆ నైట్లో మమ్మల్ని ఎయిర్పోర్ట్లో డ్రాప్ చేశారు. సో ఇన్ని స్ట్రగుల్స్. సో అంటే మేబీ ఐమ్ అన్ స్మాల్ డ్రాప్ ఇప్పుడు నేను. ఐ వాంట్ టు మేక్, ఐమ్ ష్యూర్ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ అన్ ఓషన్. సో నా 15 years బీన్ అ సింగిల్ ఫైట్ని I started a society on my own for the intellectual disabled kids. So my fight for these kids is like kind of employment. See, ఇప్పుడు నార్మల్గా ఉన్నా సరే కొంతమంది పిల్లలు చదువుకోలేరు, 10th అవ్వలేదు, మా అబ్బాయి ఏం చేయాలో తెలుస్తలేదు అంటారు. బట్ ఐ మేడ్ ఇట్ డన్ యాక్చువల్లీ. నా పిల్లలు మెంటల్లీ రిటార్డెడ్, లైక్ ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు సే దట్, బట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్డ్ ట్రైనింగ్ అనేది నేను స్టార్ట్ చేశాను. వేర్ మై కిడ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద టెలికాలింగ్. My kids are working on the captcha work. They can do the data entry, they can do the social media posting, they can fill the online applications. ఇవన్నీ నేను మా బాబుతో పాటు మిగిలిన పిల్లలందరికీ ట్రై చేశాను. థ్యాంక్ గాడ్, లైక్ వి గాట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ విచ్ ఫర్ 3 months. అండ్ ట్రస్ట్ మీ అండి, ఈ కిడ్స్ని జాలితో చూసిన చాలామంది ఇప్పుడు దే ఆర్ గెట్ సర్ప్రైజ్. ఒక ట్రైనర్ సపోర్ట్ లేకుండా, ఒక పేరెంట్ సపోర్ట్ లేకుండా వాళ్ళు ఓన్గా వాళ్ళు ఎర్న్ చేసుకుంటున్నారు. సో విత్ దిస్ జర్నీ, సో చిన్నపిల్లలు కూడా వచ్చారు. సో వీ స్టార్టెడ్ ద థెరపీస్. ట్రస్ట్ మీ, లైక్ 3 years నుంచి మదర్స్ తిరుగుతున్నారు. ఒక మదర్ మా దగ్గరికి వచ్చిన 1 yearలో ఆ కిడ్కి ఒక అన్న వర్డ్ కూడా రాదు. నౌ హీస్ టెల్లింగ్ రైమ్స్. సో ఐఎమ్ లిటరలీ లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ ద నెట్వర్కింగ్ అండ్ ద కనెక్షన్, లైక్ టు సపోర్ట్ మై కాజ్ యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Hi, this is Usha here, and I am from Hong Kong, co-founder of Jaishna Technologies. And I thank Mr. Raghavendra had given this opportunity. And I wanted to do something to my place first of all. So I started my business and my Jaishna Technology in Vijayawada, and we are doing all operations from Vijayawada to US, Hong Kong, and UK also. So this is the first time I got this opportunity, and I am very proud that we are all having some community to move forward together. Thank you. Thank you. Now I will invite Srikanth Kodeboyina from North Carolina, right? So please, South Carolina. I missed the North, I was confused. This guy is into space business. So just say a few words about yourself. Sure. I'm Srikanth. I live in Greenville, South Carolina. Thanks for connecting. I run a space-focused IT company. We are a cleared space-focused division up over here. Thank you so much for connecting. Just repeating back, I run a company called Blue Space. Our only single customer is US Space Force. So we are a cleared facility. We have offices in Greenville, Albuquerque, New Mexico. We are the first space tech company to be authorized by Gift City, Gujarat. So we are hopefully trying to get from limited authorization to real space-focused company. I was trying to start a university from past 2 years. It's called US ISS. We're working with South Carolina State Department
to get university license from past 2 years. But it is, we are also planning to have our own university in Andhra. I was pushed on to Gujarat, but wonderful to have some of the nice educationalists over here to support the space education system in India. I hope we would be coming back soon but it's almost an honor. Thank you so much, Ramesh and others. It takes a lot of effort to do this. Pretty much here until 9 p.m. Would be happy to communicate and connect with you. As I give back to the society, I'm on the Harvard chair. I work with some of the best labs in US and universities. So if you need any kind of mentorship, guidance or connection, I'm always happy to be here. I was trained by a best billionaire on venture capital funding. So if you need any more little bit connections or other area, I'm happy to support. Nice to see everybody over here. Thank you so much. Thank you. Yeah, I request you all actually, just listen and read about Tapasya. That lady, the kind of courage and willpower, apart from the business, is being a lady, a human, everyone has to listen to her and then the kind of job what she is doing it actually. Everyone has to listen to her. Recently I met her. Yeah. Thank you. Now, Gopal Gudipad garu, please come and రండి తర్వాత వద్దరు రండి. Babu Pratipati is here. Can you come to the front, please, if he is here? Babu Pratipati. Gopal Gudipadu is like an Apta president. Babu Pratipati is Apta, lot of roles he has done, and he is always a supporter of Apta. Thank you. Yeah. Please come, Tapash, please come onto the stage, please. We have here Panduranga Vajam City here. Narande. Panduranga Sudhakar Manchal garu, please come and. Okay. Rama Papala, please come onto the stage, please. He's also came from Singapore. Yeah, I mean, hi Andy. So I came to know about Apta just last week only. Hello Apta. So I'm very happy and honored to be connected in this group. But everyone we are saying collaboration.
When required to compete, let us compete. Don't always collaborate. Okay, last year I have competed with the top one company in India and we are succeeded. Who has given the project to us in India? That is also from top one company in India. Okay, don't be shy. Whenever there is a fight required, let us fight. Okay, don't compromise. That's my sincere advice. Even though we are small, but when you have your technical capabilities, and always fight with big companies also. Okay, when there is required. Okay, thank you. Thank you, sir. Narendra Kumar Balla garu ఉన్నారండి. Is here. Okay. Balaji Chalmal City. Here. Nag Konasani. Okay. So I would, Srini gaరి సెషన్ ఉంది కదా, సో సురేష్ గారు మేడం సరే ఎవరో ఒకరు రండి, మీరు రండి రండి శ్రీని గారు ఉన్నాళ్ళే పిలుద్దాం. శ్రీని గారు So with this, we are concluding the women segment. So the next one is the guest for today. One second. So I would ask Ramesh Basagar to come here to introduce friends of Ramesh. Sir, my bio, he's, I know him very well. He's one of the earlier business chairs for Apta, and he's also a supporter, volunteer for a lot of Apta activities. And he's the CEO of Comspark, a group of companies. He's into IT, he's into real estate, he's into franchise business, a lot of things. So I don't know, I get confused sometimes, but he's into a lot of things. So please go ahead and, introduce Chandu. Thank you very much. Thank you for giving time at this moment on the weekend. All the veterans and business folks, entrepreneurs. If I start discussion, it may take lengthy about me and my background. I moved to US in the 90s. Me and Subbu Kotagar were very good buddies. We used always cut the jokes. I first introduced in 2018 Subbu Kotagaru and Ramesh Chikkala on the stage during that 2018 convention. When we talking about that, I introduced it like one side is Ramesh Chikkala and another side is Subbu Kota. Subbu Kotagaru is, he always cut the jokes, he is always humor, he is going to down to earth and give like a very humorous meetings. And whereas Ramesh Chikkala is talking more about the fundamentals, business, supply chain and other things. So everybody is fascinated at that time onwards with Subbu Kota. And I am also hailed from Vijayawada. And we always cut the jokes. He is from SRR College and I am from Loyola. So I used to say that SRR College at Loyola. So we used to talk like a lot of fun. And the more time, if you want to sit with the Subbu Kota, is mostly in the late nights, not in this time. Late night jokes are always will be very humorous, very friendly. Okay, so we all, like from US, it's been 30 years and doing a lot of businesses. And recently, like in Apta leadership meeting, Ramesh Tumu also talking to my wife and saying that Ramesh still is doing it. I don't know what I do also. I put my fingers in everything. Like you know that Vijayawada guys means they're monkeying people. We do everything. What you ask it, we do it. Okay, we don't leave it. Okay, so that's the way of the business that we do that. So in 2018, I ran the business firm. At that time, it was a very small entity, and very thankful to Ramesh Tumu that he's putting all the effort. Like even if we call that midnight or asking to connect somebody in the group, midnight itself is connecting the people.
That's very beauty, that his hard work is need to be say that really heads up to his hard work. Come to that, actually, the chief guest, it's a lot to discuss, but chief guest, about this gentleman, it's a very lot to say that, and I'm not sure whether I can able to say about him. It's a big story to tell about that. Is none other than Srinivas Chandu. We both are actually started at the same time. Ramarao Chandu, sorry. Srinivas Chandu is the one of the founder of the Apta. Yeah, Ramarao Chandu. We both are started at the same time the career back in India around 30 years back. He entered into the college field, and I moved into the US, and I always pay the taxes, and he almost earned 500 plus crores, whereas still I'm not even reached to the 50 crores plus. So always I talk about him that you are paying like a non-tax and you are just selling the 500 plus crores. Okay, he is hail from Tenali, Vijayawada, close by, and he is the chairman of the pre-destiny colleges, and also his brother-in-law is also in the politician. Avanti colleges, Avanti Srinivas, ex-tourism minister. I think you know him about that, Avanti Srinivas. And also his other son, brother-in-law is Krishna Rao, Mr. Krishna Rao. He is also Janasena General Secretary, he used to be General Secretary. And then he had two daughters, both, proud daughters. First daughter is doctor, and son-in-law also is a doctor. And the younger girl is, she's in UK. And his son is also in the real estate. That's his background. He is more about that. I think in 2019 he did it ASAP event, that one of our Apta's Pride event, that ASAP event he conducted in his college in Tenali. That time Subbu Kotaga also attended in that. And also he is one of the true the community lover. Anything like you ask him, he dedicated for the community. He will be at front, and first step he will take it up. And also Mr. Bondada also, last time I met him, and I introduced him to judge to the next gen in Apta convention. And at the moment I'm doing the services I'm more of the passionate about innovations, so I'm the advisory for the innovations chain. Okay, that is my background. And I think Mendu Chakrapani also met in 2018. I still remember in that convention. Okay, so this is the what. So I'm proud to introduce Mr. Ramarao Chandu to the stage, and I want him to give a brief introduction about himself. Thank you. Thank you. Sir. Good evening, everybody. My name is Ramarao Chandu, Chairman of Priyadarshini Group of Institutions. We have number of colleges in Telangana, Andhra Pradesh. We are offering so many courses like BTech, MTech, Diploma, MBA, MCA, and degree also. If you want any seat in my organizations, definitely will give the any course, not only degree, but also other courses also. And also, if you want to recommend any poor student, I can give free seat in any area. అంతేకాకుండా నేను లాస్ట్ టైం we conducted so many scholarship programs. We contributed 2 lakhs or 3 lakhs per year to the down students and poor students, to our community students. And last time, మనం ఆప్తా ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు మా కాలేజీలో
2 కోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది ఆప్తా. దానిలో మన సుబ్బుకోట గారు, చక్రపాణి గారు అందరూ చాలామంది రావటం, వాళ్ళందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయటం, చాలా హ్యాపీగా సో మెనీ స్టూడెంట్స్, పూర్ స్టూడెంట్స్ నియర్ బై ఏరియా ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద ఆప్తా. అంతేకాకుండా మా అవంతి గ్రూప్ ఉంది. అవంతి గ్రూప్ అంటే అవంతి శ్రీనివాస్ ఈజ్ మై బ్రదర్ ఇన్ లా, ఓన్ బ్రదర్ ఇన్ లా, ఈజ్ హ్యావింగ్ సో మెనీ కాలేజెస్ ఇన్ వైజాగ్, ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో. వాళ్ళకి కూడా 4-5 కాలేజెస్ ఉండయి. అట్లానే ఇంకో బ్రదర్ ఇన్ లా జనసేన తరపున పోటీ చేసి వాడిపోవటం జరిగింది అవనిగడ్డ నుంచి. ఆయనకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఆల్సో నియర్ బై రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ. అట్లానే నేను లాస్ట్ టైం మరి టీసీఎస్ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశాను, కానీ డిప్యూటెడ్ అయ్యాను. అట్లానే మన రంగయ్య గారు చెప్పారు, ఇప్పుడు పొలిటికల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ చాలా వెనకబడి ఉన్నామని చెప్పారు. పొలిటికల్ మరి మీరందరూ కూడా సపోర్ట్ చేస్తే, మీరు ఒకళ్ళు ఎవరైనా వస్తే డెఫినెట్గా మన పొలిటికల్ కూడా మనం ముందుకు వెళ్తామని కూడా తెలుపుతూ, మరి నేను ఎంతో కష్టపడి ఒక విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో మరి విలేజ్లో మరి రూరల్ ఏరియా నుంచి మరి ఇక్కడ రావటం, నేను ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చదువుకోవటం, మున్సిపల్ హై స్కూల్లో చదువుకోవటం, మరి ఎంతో కష్టపడి నేను హైదరాబాద్ రావటం జరిగింది. హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత వీ స్టార్టెడ్ వన్ అవంతి కంప్యూటర్స్. అవంతి కంప్యూటర్స్ స్టార్ట్ చేసి దానిలో చాలామంది మరి స్టూడెంట్స్ దాదాపు నియర్ అబౌట్ 1991 మరి 200-300 స్టూడెంట్స్ మరి మా ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా వెళ్ళటం జరిగింది. అప్పుడు వైటీకే ప్రాబ్లం అంటే ఈ 2000 ప్రాబ్లంలో చాలామంది అబ్రాడ్ అవ్వటం, మరి అక్కడ సెటిల్ అవ్వటం కూడా జరిగింది. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ స్టార్ట్ చేస్తూ కష్టపడి మరి విజన్, వీ హ్యావ్ అ టార్గెట్, వీ హ్యావ్ విజన్ టు స్టార్ట్ ఎనీ గుడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. దట్స్ వై వీ స్టార్టెడ్. మరి దాని ద్వారా ఎంతోమంది విద్యార్థులకి సేవ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. అట్లానే కమ్యూనిటీ హాల్స్, వీ డొనేటెడ్ 20 lakhs, 22 lakhs ఏ కమ్యూనిటీ హాల్ ఇన్ ద తెనాలి ఏరియా. మన రత్నాకర్ గారు చెప్పారు, మరి 12 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి నేను ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ని నిర్మించడం జరిగింది. అట్లానే మా ఊరు చక్రాయపాలెం, వెరీ బ్యాక్వర్డ్ విలేజ్, ఇట్ ఈజ్ రిమోట్ విలేజ్. మరి దాని నుంచి నేను ఒక్కడనే దాదాపు 1991లో రావటం, మరి ఇక్కడ మరి ఇలా డెవలప్ అవటం, మరి దానికి కారణం మెయిన్ ఎడ్యుకేషన్ అని కూడా చెప్తున్నాను. మరి నేను చక్రాయపాలెంలో కూడా కమ్యూనిటీ హాల్కి 20 lakhs రూపీస్ కూడా డొనేట్ చేయడం జరిగింది. అంటే నేను కమ్యూనిటీకి పర్పస్కి కమ్యూనిటీకి సర్వీస్ చేస్తూ, మరి ఎడ్యుకేషన్కి సర్వీస్ చేస్తూ, మరి ఇఫ్ యూ వాంట్ డెవలప్ అవర్ కమ్యూనిటీ, బట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అ మస్ట్. దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇండక్ట్ టు అవర్ కమ్యూనిటీ పీపుల్. డెఫినెట్గా మనం అంతా ఎడ్యుకేషన్ ఉంటేనే మార్పు వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ కమ్యూనిటీ, డెఫినెట్లీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ రిక్వైర్డ్. దట్స్ వై మీ అందరూ కూడా మరి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. చాలా పూర్ క్యాండిడేట్స్కి అంటే స్టూడెంట్స్కి మరి మీరు కొంత ఫండ్ క్రియేట్ చేసి మరి వాళ్ళకి అప్లిఫ్ట్ చేస్తే డెఫినెట్గా మన కమ్యూనిటీ డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుందిగా చెప్తూ, మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆప్తా వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దొట్ట ఉమ్మన్ మహేశ్వరరావు అంటే ఆయన కూడా ఎడ్యుకేషనలిస్టే, ఈజ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ ప్లీజ్ ఈజ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ SVL క్రాంతి గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్. థ్యాంక్స్ అండి సింధు రామారావు గారు, థ్యాంక్స్ రమేష్ బాసా గారు. We move on to the next segment, is a panel discussion. We have Rajesh seating. కొంచెం సీటింగ్. 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
So we'll have the panel discussion with Dr. Raghavendra Bondad garu, Srini Bayreddy garu, and we have Dharmendra Vardha garu, and then Vijay Ganesh Gopisetti. Please come forward, and we are getting the stage ready for this panel discussion. Panel discussion slide. Yeah. Adi sariga raledu. That's okay. So we are running on time, actually. Pretty. Vijay Ganesh garu, please come. So again, thanks everybody for one more hour of patience. We try to pack so much content in like 5 hours. We try our best. Again, chairman and founder of the Bondada group of companies, welcome, Dr. Bondad Raghavendra garu, and Dharmendra Vardha garu, chairman and founder Novus Constructions, and Srini Bayreddy garu he's from Visakhapatnam. He's also the CREDI president, and Srini Bayreddy garu is Apta business firm, our advisor, and he's Navitas. He's CEO of Navitas Consulting Group. And one interesting thing I may not just want to share is he's one of the few people that I know sold a company twice. So same company, he sold twice. So we should ask the, probably, what is the secret? They'll share their story. But yeah. So Just and have then to redress it. Vijay Ganesh Gopisetti garu is a ZYZ, company. He's into financial side. So I'll just start with the initial Dharmendra garu. I'll please share your journey for for the audience for a few minutes, please. Hi everyone, my name is Dharmendra Varada. I'm a BCom chartered accountant. I work for one of the big 5 consulting firms, PricewaterhouseCoopers. Then started my business with the IT consulting and staffing for the first time in the US. Due to I wanted to diversify, so diversified into franchise business in the US. But with the emotional connect that I wanted to come back to India, I came back here, continued my IT staffing and consulting for some more years from India, and then diversified into retail business like garments and clothes, and got into real estate in the year 2008 and 9. And along with real estate, I'm into a few other businesses like franchise retail business and also convention business. You must be wondering, like what Ramesh Basa had said just now, that I'm also from Vijayawada, so it could be the monkey's nature that I'm switching between businesses. But more than that, it's mainly due to the passion that and the fascination that I developed towards real estate business when I saw Dubai. The way it had transformed in a very short period. That really interested me. Though I was doing IT staffing, consulting, not being a technocrat, I could not really scale up much in IT staffing. But then also because of the geographical limitations to operate and run the business, predominantly staying in India,
I thought I should find something that suits my other goals in life, to stay in India and to do something here. That's where the fascination really drove me to real estate, and I'm now very passionate about doing real estate. I've done residential projects, I've done layouts, predominantly in Visakhapatnam, and I have plans to diversify to Hyderabad and Vizag very soon. This is a brief about me. I'll talk more about other aspects of real estate later on. Thank you, Andy. Sir, Brandad, please share your journey. A lot of new people. We know, but. Thanks, Ramesh Garu. Good evening to everyone, and our heartily welcome to the complete Apta chapter from US and US entrepreneurs, including my co-brother is also here today. Actually, is Adbala Vikram. I will introduce Andy properly. He's also here. Good evening to everyone. I am Bondada Raghavendra Rao, Chairman and Managing Director of Bondada Group. Bondada Group is mainly into telecom and solar business. Solar means we build solar plants, and we build for our developers, and we build our own plants, and we build for industries also. EPC, IPP and CPP, all three models we do. These two businesses are being done in flagship company, that is Bondada Engineering Limited, and in addition to this we have another 4 subsidiary companies. One is Bondada Eco Build Private Limited, where we manufacture and supply all green construction products like AC blocks, UPVC windows and doors, aluminum windows and doors, and UPVC extrusions. It's a green construction products. And we have another Bondada E&E Private Limited, where we do LED manufacturing, that is completely industrial and high potential segments, completely industrial and high mast and highways segment, not in domestic. And third one we have recently acquired one is Apta Technologies, which is into the manufacturing of BLDC motors, brushless DC motors and controllers for the EV segment, two-wheeler, three-wheeler and drones and defense products. And we also recently started one company, that is Bondada Technologies Corp in US, and back-end company here, Bondada Technologies Private Limited in India. This is about company. I am from Krishna district, Divasima, Nagaland Mandal, Parachivara. Parachivara means it is the last to the land. After Ramesh Tumgaru Mavirki, just 15 kilometers into I have to pass through Ramesh Tuma's village while I am going to my village. It's a complete backward. The first generation entrepreneur. My father and mother are non-educated. Many people are told that actually it is hard work is the matter. We don't come with great education, great language, great background, but it's hard work and sincerity is matters. And these two things will be paid in your life, will paid back in your life. And that's about it, Ramesh. Thank you, sir. Thank you. And one more thing actually to encourage entrepreneurs here. This company went for public in August 2023, and highest subscription got for this company 112 times, which is the highest in AP and Telangana. And we have been able to give to investors now 11x. It is listing price was 75 rupees, now it is trading at 920 rupees till last week. Because of this BSE bubble, I think it has come down, but no problem. It will be Monday onwards again. It is going to up actually. Why I am telling actually this is India now. There is no depth of money actually. If any business wants to expand, anybody wants to expand, anybody wants to do investment in India, there is no depth of money in India. Earlier we used to look at western side and even eastern side for money. I am just telling the example. I just asked only 45 crores through my IPO, but people came forward and subscribed for 4,600 crores to give it to me actually. That is the kind of money is available in India. Yeah, while we are
when we are going for public, actually our market cap is 200. Within 6 months, we reach it to now 2,000 crores. We touch it 2,000 crores. That is the kind of economy growth, and that is the kind of funds available in India for the business. I just want to convey to the all upcoming entrepreneurs and entrepreneurs. Thank you, Ramesh Garu, for giving this opportunity. Thank you, sir. Amazing story there. Thank you, and it's inspiring. Srini Baireddy garu, please. Thank you. My name is Srini Baireddy. Vijayawada kadandi, so I want to give a break. I'm from Chirala, Prakasham, so we do only one thing, unlike. But how many of you know BDPS or NIIT, some long time back? So I started my entrepreneurial journey then, anta old nenu. So a franchise of both in 1993 or something. That's when I was still in the college. So, and then I've done a bunch of startups, both on services and products. We're jumping to products law. The story is we sold both times to a publicly traded company, Cisco and then Zscaler. The trick is they didn't use it, so we bought the patents back for peanuts, and then again we built another product on the data security side. So we built a data security product and sold it for Cisco, and then we brought the rights back after 2 years, and then built a privacy platform, and then sold it to Zscaler. That was the story behind it. But I have, in between, I did services company, I sold them to, so why product and services? One is passion, other one is where the mark, what you want to do, and the other one is what the world wants you, right? So sometimes you have to balance that, and that gives a lot of life lessons. So Navitas is the current firm that I co-found with my wife. We do a lot of mission critical work for federal government. Mission critical ante, not the finance or the back office work, just the ones in the front line, right? So we do a lot of cyber work, data, and then a lot of cloud transformation work and project portfolio management, that kind of stuff. The federal government, we do a lot of state and local and commercial customers too. So as we go along, I think, first of all, I was so impressed by looking at all these young entrepreneurs, especially Subbu Kottagaru. And it's always refreshing to exchange ideas and information, right? So we will stick around as long. Night is young, so let's hang out and speak. I didn't get a chance to talk to some of you guys, but I look at myself when I was talking at 5 o'clock, when I was talking to some of you, that's exactly how I was running around and thinking the world is everything in the world is at my disposal, right? So I want to pass on, but just let's have a conversation outside of the panel. Thank you, Andy. I think he does a lot of business with federal, means like hundreds of millions of dollars. But anyway, next Vijay Ganesh Gopsetti garu. I was told that actually he knows the nitty-gritties of how to tender and how to get the tenders in US federal government. That's what I was told. Yeah. Thank you, Ramesh garu. This is Vijay Ganesh Gopsetti, CEO and managing partner of the GVC Management Solutions. You basically do investment banking and merchant banking activities, like advisory to the large corporates, advisory to the high net worth individuals, and and we are closely working with the large corporates and growing companies as a strategic partner. We do all sort of loans from the banks, NBFCs, and fund houses. Like that, we do for the startups and all companies, small or big, but I think where value addition is required, we are associating and we are architecting, we are taking to the next level. And previously I worked as a CEO of the pharma companies for more than 20 years, where finance is the main catalyst for the growth of the companies as a working capital, as a term loan, and blah, blah, blah. So all international funding, local funding, and all these things we are very quite familiar. Based on our previous knowledge from the last couple of years, we are doing strategic alliance with the all growing companies. Thank you. Dharmendra garu, thank you, and Vijay garu. Next question. This question is basically it's about real estate. What is the current state of real estate market in AP and Telangana?
whether it is slowing down or doing great, or any, share your insights. And you are also part of CREDAI, I know. So what do you see? Before I answer the question, I would like to share some vital statistics, how the market is doing, which is coming from a very reputed international research organization, so that all of us are free to take our own interpretation from these statistics. Just to give a little bit of context here, in Hyderabad, in the month of February, there were about 7,000 properties that were registered, which is a jump of 21% compared to the last year for the same month in Feb 2023. So the value of that properties that were registered is something around 4,300 crores, which is more than 29% month to month, and it's a growth of 42% year to year. And if you look at the weighted average price, it has gone up by 10% year on year, and predominantly the districts of Mechal and Malkajgiri have seen a sharpest increase of 15% year on year, while Rangareddy and Hyderabad, it is just about 5%, since 5% and 2% year on year respectively, maybe due to the factors that they have already peaked in terms of the land value and so on. In February alone, if you look at the sale numbers, 45% of the properties are in the price category of 25 to 50 lakhs, while properties priced below 25 lakhs is just about 14%. And surprisingly, 1 crore and above, there is an increase to 14% from 10% in February of 2024. All these numbers I'm sharing with you are just for the last month. And so if you look at the size of the units, it's mainly between 1,000 to 2,000 SFT, which constitutes about 71% of the units that have been registered. In the smaller homes below 1,000, it has fallen down from 20% to 16% for the same period. Flats larger than 2,000, there is an increase in demand from 10% to 13%. So there is a notable surge in spite of the electoral decision that has come for the state of Telangana. And there was a bubble that was building up before the election, and there was a lot of anticipation what if there is a change in the government, what the new government is going to do. The previous government has brought in a lot of regulatory changes. They have come up with a lot of policies to help the sector. One of the biggest was unlimited FSI, which many of the other states in India do not have. So all this had propelled the growth, and we can see from the numbers that it is really doing great in Telangana, and there is no turning back in spite of change in the guard with another government coming into power. So I would strongly say, coming to Telangana, it's definitely doing very good, and there's no slowing down. Even about the policy changes, CREDAI is working very closely with the Chief Minister's office, and whatever limitations that are being rumored to come, like limiting the FSI and all that, is going to be sorted out, and I'm sure it's going to definitely be buoyant going forward. Coming to Andhra Pradesh, there's a very good growth in the GDP. It's not only the GDP, the growth is about 11.5%, which is much higher than the rest of the country. Though some pockets in Andhra have suffered due to the political decisions to have multiple capitals. As you're all aware, when the announcement came 1 year after the new government was formed, the present government, to have 3 capitals, Vizag really boomed like anything. There was a huge jump. Then it plateaued, but there is no fall in the prices. And places like Vijayawada and Guntur, they have seen a slowdown. And now these markets are also coming back. Overall, even Andhra is now poised to come back, irrespective of which government is going to come to power post the elections. So both these states are going to do tremendously well in spite of the geopolitical situations that are affecting the market, because it is the inherent strength of both the sector as well as the public in both these states, who are very enterprising, very dynamic. So that's the core essence why Andhra and Telangana will do
have been doing better and will continue to do. So I would strongly say it is doing definitely far better than most of the sectors. Thank you, Dharmendra garu, sharing amazing actually. So I actually thought it slowed down somehow, listening to a lot of people, a lot of rumors, but actually the data, the insights you gave is really useful. If somebody wants to invest or anything like that, really appreciate it. So, coming to Bandad Raghavendra garu. So this is about manufacturing sector. I know this basically a lot of growth, lot of good stories I'm hearing in the manufacturing. But what are your thoughts on the Indian manufacturing sector, especially in Telangana, opportunities and challenges, basically? Yeah, manufacturing sector is increasing year on year. I think 12 to 14% year on year growth is there, manufacturing segment itself. But manufacturing itself is contributing 25% of the Indian GDP, 25%, 75% various segments are there. In manufacturing, I have not included pharma as the manufacturing. It's a different segment. But as far as Telangana is concerned, Telangana is one of the landlocked state for India and highly strategically situated, middle of the India and highly connected, and good land pockets are available. And recently actually this Telangana has been divided into 3 portions: urban, semi-urban and rural. Now urban is completely filled, and then semi-urban is going to have a lot of lands available for manufacturing. And even government is also supportive, even previous government, now even this current government is also very supportive for manufacturing. So any kind of renewable energy segment, IoT, AI kind of products, they are even semiconductors, EV, huge encouragement is there from all the government segments, respective government segments. So overall, I would say that actually is if anybody wants to invest across globe, now it is the sweet spot is India. One should look at India, because we are now talking. Yesterday when I just attended one seminar that actually by 2030, what is the Indian economy growth, how we can increase by $10 trillion, $10 trillion. That is the kind of discussions are happening. Fortunately, we have very good, stable, very good leader at center, and top-down drive is heavily coming onto the states, and India is going to be the amazing country for the business coming years. Thank you, Bandad garu, for sharing the insights. And I just heard from Srilan there, like there almost 45% is funded by from the center government on some of these manufacturing units, which is like out of 100 crores, 45 crores or something like that. That's amazing opportunity in India, especially in the manufacturing sector. Support from the government. Yeah, anything related to EV and renewable energy and even telecom is a huge PLI. Production link incentives are there actually, that anybody can, most of the, even our community also 2-3 people have got that incentive. Yesterday I met one company, XT Labs, who came from India, who came from US NASA, and then started manufacturing of satellites in Hyderabad and giving it to the ISRO. They got sanctioned 120 crores, just like that, 120 crores. Huge money, huge support. I want to expose that. Yeah. Thank you. Now, Srini Baireddy, please. So I learned a lot. I know. So you have probably, I don't know whether you have done any staffing side, but I think most of you pivoted from staffing to services, right? Initially, I think I lied before. I did a lot of things. I must be from Vijayawada. But ideally, what you advise the new, because I'm hearing a lot of IT staffing, but what do you advise whether people to start IT services company or IT staffing company, or what are anything in those lines, like, any advice? So advice, I think you can get a lot of places. So what I would do is how I did. And then this is more productive. There are a lot of questions from there, but I'll try my best. Okay, I'll try to be brief.
IT services and IT staffing, right? In my opinion, if you're doing services, you might as well do a product, because staffing there is a purpose, right? First of all, if you're starting a business, and you should have a goal, why I'm doing this, right? It's like a purpose. That should clearly define. If I say, when I started, I was a hustler type entrepreneur. I wanted my own independence, so that's why I started. Some people have an idea of a product, then it's a different entrepreneur, right? Some have a distinctive, I need to make X million, and that's their goal. So depending on that, if you're starting, you're just you. So you need, staffing is what I tried. And so when I got that critical mass, like 50 or 100, then I started looking at myself as a, what do you call that, services company. Then I started segregating my workforce as asset, not as people. Then what happens is, if, let's say, for example, when you start a business, it's you, whatever. I'm a Java architect myself in the previous life, so my company is Java, specialized in Java, because that's me. And then when I prepare a pro forma or a capability statement, I go talk to the customers. When I get something, then if that happens to be in Java, that's fine, but we are hustlers. If we get maybe a QA type or a Salesforce, where I just take it, but then I'll start building on it. And then I immediately go back and say, now I have, let's say, 3 different areas. Now my strength as a company, maybe have 5-6 people, but my core capabilities have gone up by that. And you constantly do this as an exercise, right? So I was telling someone at 5 this evening, there's a life cycle. When you start a business, nobody but you can do a better sales job. So you have to spend all of your time in sales, pretty much. And then when you get to a stage, like you can count the people like 40, 50, then you need to pivot to delivery, because you got sizable number of people, that means you got sizable number of projects. Now the responsibility is delivering. Once you deliver, then, because that's what's going to give you ammunition to build a bigger company from this. And then when you reach to a 200 whatever number, then you should spend your time mostly on the operations, and then you come out as a CEO. So that's the cycle I followed. I did a lot of sales, and I did a lot of sitting with the program, sitting with the people, employees, and making sure the delivery is on track, right? And then when I got to 300, 400, then I know I have to do something different. I need to make sure my company is scalable, right? I change people, I change process, I change all of that. And then I become a true CEO at that point. I mean, I'm a CEO, but then you know how to spin the cycle and rinse and repeat, right? That's the model. I don't know how much. This helps. This helps quite a bit. This helps me too. Vijay Ganesh Gopset here. So what are the type of funding available for startups and mid-sized companies? Does the collateral required for all these funding options? A lot of people are looking. శ్రీని గారు చెప్పినట్టుగా అందరూ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే అదే చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరి కాళ్ళ ముందు మార్కెటింగ్ మీద పట్టి సిస్టమ్ వదిలేస్తారు. దానివల్లనే మనకి లేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి మార్చుకుంటూ పోతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ చెప్తున్నాను, మీరంతా యంగ్ ఎంటర్ప్రైనర్స్. ప్రాజెక్ట్ ఏది కూడాను కరెక్ట్గా వెట్టింగ్ చేయరు. చాలామంది కేసులు 98% ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే, అది ఏ ప్రాజెక్ట్ అని అవ్వండి, స్టఫింగ్ అవ్వండి, ప్రొడక్ట్ అవ్వండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవనివ్వండి, ఏదైనా కానీ అసలు ఎంత స్కేల్ చేద్దాం, ఎలా చేద్దాం, ఎందుకు చేద్దాం అని 3-4 క్వశ్చన్లు వేసుకోకుండా ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ స్టామినా ఉంది కదా అని ఏదైనా మార్కెట్లో బయటకు రాగానే మీకు ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తాయి, ఆపర్చునిటీ తీసుకొచ్చేస్తారు, అక్కడ వర్కింగ్ ఏదో ఆపర్చునిటీ తీసుకొచ్చేస్తారు, అక్కడ ఫెసిలిటీ ఉండదు. ఆ తర్వాత దానివల్ల మెసప్ అయిపోతుంది. దానివల్ల చాలా మటుకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఐఎమ్ ఏ పర్సన్, ఐఎమ్ సారీ సార్. ఫస్ట్ నేనేమో మై పాలసీ ఫస్ట్ వెట్ ద ప్రాజెక్ట్ ప్రాపర్లీ. అది మీ దగ్గర 100 రూపీస్కే ఉంటే 100 రూపీస్కే ప్లాన్ చేయండి. ఆఫ్టర్ అచీవింగ్ ద 100 రూపీస్ గో ఫర్ ది 200 రూపీస్. ఈ 100 రూపీస్ను కూడా ఎలా మొబైల్ చేస్తారు అన్నది కూడా పెద్ద ఇంటిగ్రిటీ ఉంది, పెద్ద సైన్స్ ఉంది ఇందులో. మీ మార్జిన్ ఎంత తీసుకొస్తారు, మీ ఫండ్ ఎంత తీసుకొస్తారు, లేకపోతే మీరు ఎవరి దగ్గర ఏ సపోర్ట్ తీసుకుంటారు, అది ఈక్విటీ చేస్తారని. ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అన్నది ఇట్స్ హెర్క్యులస్ టాస్క్. అది అంత చిన్నది కాదు. ఈవెన్ ఏది స్టఫింగ్ కంపెనీ శాలరీస్ కానించి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హ్యూజ్ ఫెసిలిటీస్ వరకు వెళ్తే ఎవ్రీడే మిమ్మల్ని తినేస్తూ ఉంటుంది ఒక రాంగ్ ప్లాన్ వల్ల. అందుకని సార్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫండింగ్ ఎలా ఉంటుందండి? ఫండింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్, వెరీ మచ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్.
స్టార్టప్స్ కోసం వెళ్తే ఏముందంటే, స్టార్టప్ కానీ మీరు బ్యూటిఫుల్గా ఆర్కిటెక్చర్ చేసుకుంటే ప్రాజెక్ట్ని, ప్రతి గ్రూప్లోనూ కూడా స్టార్టప్కి ఫండింగ్ ఉంది. ప్రతి గ్రూప్ బండారు గారి దగ్గర కూడా ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి. మీరు కానీ అది ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకెళ్ళాలి. మీరు పిచ్ చేసిన వెంటనే అవతల వాళ్ళు చూసి టెంప్ట్ అయిపోవాలి, అయ్యో నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తానని. అది మిస్ అయిపోతుంది. అది కానీ మనం చేయగలిగితే అసలు బ్యాంకుల దగ్గరికి కానీ దేనికి వెళ్ళక్కర్లా, మన ఫ్రెండ్సే వచ్చేస్తారు ముందు. మన ఫ్రెండ్స్ వచ్చి నేను నీతో షేర్ తీసుకుంటా అంట. ఇది షేరింగ్ అంటారు, అది మ్యూచువల్గా ఎలాగ తీసుకోవచ్చు. అది బిగ్ కార్పొరేట్స్ కానీ స్మాల్కి వెళ్ళేది కూడా షేరింగ్ అనేది మ్యూచువల్ కన్సర్న్ అంటాను. అది దాంట్లో పెద్ద ఫార్ములాస్ ఏముండవు, చదువుకోవడానికి మేము ఇన్ని చదువుకున్నాం. కానీ నేషనల్గా ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మ్యూచువల్ కన్సర్న్. పాయింట్ వచ్చేసరికి స్టార్టప్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఇండియా పెద్ద బిజీ వర్డ్ అయిపోయింది, స్టార్టప్ 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 అంటే. స్టార్టప్కి న్యూ బిజినెస్కి దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. న్యూ కాన్సెప్టే స్టార్టప్ అవుతుంది, కానీ ఎవ్రీ న్యూ బిజినెస్ స్టార్టప్ అవ్వదు. మన వల్ల ఏం చేస్తుంటాడు, ఎవడో యాప్ చేస్తాడు, దానికి కొద్దిగా వయ్యో జడ్డో మార్చేసి నేను స్టార్టప్ అయినండి అంటాడు. అంటే పీపుల్ ఆర్ లాఫింగ్ ఎట్ దట్. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, కాన్సెప్ట్ని మీరు థరోగా స్టడీ చేయండి. ఎవరి దగ్గర లేని ఐడియాతో వస్తే ఫైనాన్స్ అన్నది పెద్ద ఛాలెంజ్ కాదు. నెక్స్ట్ పక్కోడు చేసిన బిజినెస్లో ప్రాఫిట్ ఉంది, అది మనం కూడా చేయొచ్చు. దాంట్లో కొన్ని అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. వాళ్ళలో ఉన్న ల్యాక్ న్యూస్ అన్నీ కూడా మనకి ఐడెంటిఫై అయిపోతాయి. పీపుల్ ఆర్ వెరీ యాక్సెప్ట్ ఇన్ ద బిజినెస్. దానివల్ల కూడా ఏంటో ఛాన్స్ ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే స్టార్టప్కి వచ్చే సపోర్ట్ ఏరియాస్ వేరు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సపోర్ట్ చేస్తుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తాయి, లేకపోతే బిజినెస్ హౌస్ సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఆ గ్రూప్ వేరు, న్యూ బిజినెస్ గ్రూప్ వేరు. న్యూ బిజినెస్ గ్రూప్కి వెళ్ళిపోతాం, డెఫినెట్గా మనం బ్యాంక్స్కి వెళ్ళొచ్చు. అక్కడ మనకున్న సైజ్ బట్టి కొలాటరల్ లేని దాంతో కూడా సపోర్ట్ వస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు ఏముంటుందంటే స్టాండప్ ఇండియా అంటుంది. ఇది ఓల్డ్ బిజినెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా కొత్తగా వెళ్తే నేను ఇలా చేస్తున్నాను, న్యూ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అప్ టు 1 crore వరకు ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఏమో CGTMS స్కీమ్ అంటుంది, దాంతో 5 crores వరకు ఇస్తారు. ఈవెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఓన్ ఫెసిలిటీ ఆల్సో. కాకపోతే ఆ బ్యాంకుని మనం కన్విన్స్ చేసే విధానంగా మన ప్రపోజల్ ఉండాలి. వై వీఆర్ చూసింగ్ ద ప్రపోజల్, ఎందుకంటే మనకి ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దాని మీద. మనం ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్ ఏం చదివాం, దాంట్లో థ్రెడ్సే ఉంటున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా త్వరగా మనం చదువుకుని వెళ్తే, ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి వెళ్తే, మన ప్రొఫైల్ అవి ఉండగలిగితే ఎవరినైనా కన్విన్స్ చేయొచ్చు. బేసికల్గా మనకి ఏంటంటే చాలామంది నేను చూస్తూ ఉంటాను. నేను అంతకుముందు వరకు CFO ఉండేవాడిని, బ్యాంకర్స్ నా దగ్గరకు వచ్చేవారు అయిపోయారు. నేను 2 years నుంచి కన్సల్టెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని ఫైల్ చూస్తాను. వాళ్ళు అంటారు నన్ను 20 crores కావాలండి, అయితే 40 crores కావాలండి. నేను అంటే 20 or 40 అంటాను. 20కి 40కి హెల్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. కానీ సార్ ఎంత ఉంటే అంత తెప్పించేసాను సార్ అంటే. సార్ డెట్ కావాలా ఈక్విటీ కావాలంటే, సార్ డెట్ అయితే డెట్, ఈక్విటీ అయితే ఈక్విటీ. అసలు ఆ సెగ్మెంట్ వేరు, ఈ సెగ్మెంట్ వేరు. అంటే నేను ఆ ప్రపోజల్స్ ఇప్పుడు వరకు కూడా రోడ్డు మీద 2 ఏళ్ళ నుంచి తిరుగుతూనే ఉంటాయి. ఏం కావాలో తెలియదు. ప్రమోటర్ ఒక ఋషి, అతనికి ఏం కావాలో తెలియాలండి. డీవియేషన్ 5 to 10% ఉండాలి, కానీ 100% to 200% ఉండకూడదండి. మన ప్రపోజల్ కానీ కరెక్ట్గా ఉంటే డెఫినెట్గా అంటే వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేస్తారు. లేదంటే ఆల్ బిగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తారు. లేకపోతే బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, బ్యాంక్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయి. NBFCs ఉన్నాయి, NBFC కూడా సపోర్ట్. ఆల్టర్నేటివ్ ఫండ్ హౌస్ అన్నాను కదా ఇందాక, హై నెట్వర్క్ వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి. వాళ్ళంటే న్యూ వెన్యూస్ కూడా చూస్తూ ఉంటారు. ఎవరి దగ్గర ప్రాఫిట్ ఉంది, మంచి బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ ఉంటే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ వెంచర్ అయిపోతారు. బేసిక్ అదేంటి ఛాలెంజ్ ఏంటంటే హౌ యు ఆర్ డిజైనింగ్ యువర్ ప్రపోజల్ ఇస్ ది మెయిన్ ఛాలెంజ్. అది కానీ కరెక్ట్గా చేస్తే డెఫినెట్లీ ఫండింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. థ్యాంక్ యూ. For you guys, actually, in our community, one is Vijay Ganesh Garu and another one is Srinivas Satya and Vaddi Satyanarayana. These are the stalwarts in finance, banking and credit. You can reach out these people. Other people are also there, actually. These people are doing very fantastic jobs in banking and arranging the funds. You want to add something? Just a quick thing. When sometimes as a fresh entrepreneur, you may not have the entire knowledge, right? But all you have is your product knowledge. Concept okkati undi. Then you will learn, you will evolve out of that. Migitha em kavali, what is the operational cost, anni total cost lo pettukunnavaru. But it's an excellent advice. I think there are a lot of other consortiums like TAI annaru kada, Subbu Kota garu indaka. TAI, I'm part of TAI, I'm on the board. I vet at least 5-6 companies every month. TAI Angels, TAI Young Entrepreneur, TAI University, all of these. So I see brilliant ideas. Andulo emavudante the people on the panel actually go and invest. I'm giving one example. I'm from BitSpark. You have to look out what are the other avenues where the people are willing to listen to the pitch. If you are, depending on what level, again, like you said,
But staffing law, you don't need that much funding because it's a tap. It depends on how much you're opening it. That's why there's not much of a funding conversation there. But when you get to a stage, you need funding there too, line of credit, all that, right? But I just want to let you know the other avenues where you can go in and pitch and get the, not grants, but fund. Thank you. Again, thanks, Andy. Srinigar, almost all three pitched in into this question. Really appreciate it. I think it's really empowering and sharing these thoughts. Now it's Dharmendra Vardha garu. I know the real estate market is good, and you are saying it's pretty good. But what is this the right time to sell to buy or sell an apartment or office space or land? What kind of projects generally, in these three areas, or AP in Telangana, what is the best product when you have these couple of opportunities? So I think if I understand your question right. Commercial, residential or land? So your question is whether is it the right time to buy or sell any of these three categories or classes of properties? Correct. Yeah. Classification of Again, before I answer this question, I don't believe in just answering. I only believe in giving you the data so that you start understanding how to get the data, because answers can only be specific. But if I direct you to where to look for answers, I'm sure going forward you can find your own answers and try to tap the data from whatever sources that is going to be relevant in taking an informed decision. Just to quote a few, Subbu Kotagaru or Suresh, that's sitting there, I forgot his last name, and also Fani Taluri. Every one of these successful leaders from their respective businesses have diversified into real estate portfolio also. And I'm sure that is definitely based on some thorough understanding of the need to have real estate as part of the basket of portfolios that they need to have. Having said that, would there be a time when you really need to sell the real estate? I would say no, never. Because real estate by far gives a far better returns and creates wealth compared to any other asset. Of course, barring the business that you are in, which could be your core activity, where the returns could be much higher than the real estate. We have heard several speakers today who quoted about the valuation of the businesses, but all those valuations are notional and not really tangible. But when it comes to real estate, you see a real tangible value there which does not evaporate just like that. And also, if you see countries like US, the appreciation rate is very low, hardly about 4 to 5%. But if you see a developing nation like India, the appreciation rate is much higher. On the lowest, it could be 15% and higher based on the location that the property is. Now, to answer, how much time do I have to answer the question? Go on? 2-3 minutes? Okay. Then I'll quickly share some data that I brought. A lot of questions. About Telangana, more particularly Hyderabad. The urban population is about 48%, and the per capita income is 1.6 lakhs, which is 1.7 times higher than the national per capita income. The GSDP of 22-23 is 7.1 lakh crores, out of which 2.4 lakh crores comes from IT and IT-enabled services. The capital investment that went into infrastructure is about 1.2 crores over a period of 8 years. And the creation of jobs, IT and ITES, is about 1.3 lakh new jobs, which is a 16% growth. Hyderabad had attracted more than 2.2 billion USD into real estate investment. And globally, it is the 10th hiring software developer, and it ranks 10th globally in growing millennial hotspots, with 78% increase of ultra-wealthy individuals. Now, all these economic factors, what are they going to point towards? That the Hyderabad market per se is going to be very strong, and you should hold on to your real estate investment generally. But then, looking at the portfolio that you have, in which region of Hyderabad do you have the property, and what kind of property do you have
be an apartment. If you're holding an apartment, and if you really are thinking about selling it, you should only sell it if that apartment is in a complex which is outdated and does not give the standard of living that is progressing in Hyderabad now. So earlier, there are all small apartment buildings, 5-storied and 10-storied max, with very old style of construction, and those properties are going to deteriorate. The demand for those properties is going to come down over a period of time as people go into more and more gated communities and with modern facilities, better amenities, and sustainable construction, and so on. So, to answer the sale or buy of an apartment, please look at what you have and then take a decision accordingly. About the office space, now the western part of Hyderabad is already has grown at a very fast pace, and Hyderabad has more than 100 million square foot of office space. And in the next 2 to 3 years, about 3.5 million SFT of space is going to be added into the office segment. So unless there is a demand, these kind of additions are not going to happen. Though there is a lot of inventory in stock, but at the same time, the demand is also there to absorb, which is definitely going to suggest that you need to hold on, provided the category of asset that your office space that you're holding, is it a class A, class A++, or class A+, or so on. The demand for these, the rental value of the office space depends upon what class of property you have and in which location you have, and what is the demand for the geographical location that you're holding. And coming to the land, the infrastructure projects that are being taken up by the state government are increasing the value of the land. Earlier it was all in the western region, and now the present government is looking at spreading all over, north, south, east. Of course, so these may just sound to be directions out of the 4 that we have, but they are very serious about developing some of these untapped geographical locations. So if you're holding a property in one of these 3 regions, having held them for so long, maybe it is a time for you to really see the jump that you have been waiting for all these years. So that's in a nutshell. Thank you. It's very elaborate. Thank you. It helps because I recently bought an office space. So I'll send my bill. I made the right decision or not. This validates. Thank you. Then Vandad Raghavendra Garu, please. So is this, a lot of these manufacturing companies are, being started and whatnot, and is this a right time to invest directly picking equity in a manufacturing company? Unlike, if it's a good opportunity, what areas you suggest and any due diligence things that things to look at? I know you bought several companies, right? So we want to get some insights into it. Yeah, instead of talking in general, actually, I will talk about my companies only. I already answered that actually this is the right time and this is the right spot. India is the right spot and this is the right time to invest in India, whether it is a manufacturing, service, real estate, any kind of business, in pharma, any type of business. I'll just tell you about my case, our Bonnada Group case. This Bonnada Engineering Limited is a flagship company which is into the contracting of renewable energy and as well as the telecom. It's a contracting company. In addition to that, as I told, actually we formed 3 subsidiary companies, very recent, maybe 1.5 year, 1 year, and maybe one is 6 months back. There's a company called Bonnada EMD Limited, that is LED manufacturing. The guy came to me in the month of last July, and he explained me the total market available and what is the growth for next 3 years, 5 years, and 10 years. And what kind of investments are required and what kind of return on investment is there. Immediately we have taken decision, cautiously we have taken decision. I just gave him some 6 crores. He set up a beautiful plant, and within 6 months he could able to convert that business into 15 to 16 crores within 5 months with good returns, good margins. 2-3 crores profit is there.
And now he is aiming that, we are aiming that actually next year we are going to do 50 to 60 crores. That kind of market is there in manufacturing segment. So I don't want to say that, because I want you to say this, that's why I'm asking this question. Yeah, another product is that is Apta, that is BLDC motors and controls, which we bought actually I think 4 months back, which is into the last making company. When we bought it almost 2.5-3 crores we bought it 3.5-4 crores, but last on books is around 1 crore, 90 lakhs like that. I gave them target that actually I have seen there also. Why I am telling that actually you need to see the market. What is the motor difference in India? What kind of motors are those? Those are BLDC motors, brushless DC motors. It is it's not any appliances, any motors now so far is the induction motors. This brushless means actually there is no brush, so that actually this conservative the energy. Suppose induction motor is consuming around 100 units of energy, BLDC motors will consume only 70 units of energy. That's kind of energy saving is there, and controllers are there. We just employed one agency, that is end consultant, asked them to look at this BLDC motors and controls market. Sometimes actually everything you don't know actually. You need to depend on good consultants, so that actually they will go around and then they get the good input about that product. We bought that, and then I gave target to them actually at least by this March 31st, you need to write off those loss making. How they can do actually? By doing business, by making the profit. So within 4 months or maybe 5 months, if not by March 31st, by April, I think that company is converting into the break even or profit actually. That kind of, you need to do that complete due diligence. You need to understand the product first actually, and you need to understand the market. You need to estimate what is the market, what is the growth potential of that product, and you need to take a decision. That helps. Thank you. Overall, it's a good market, good situation is the business in India. That's what I could say. Thank you. I can say. And this time we'll get some options to invest before you go to public. Most welcome, sir. Most welcome. Thank you. I love to give our community people most welcome. Thank you. Thank you. Appreciate it. Yeah, actually, most of the people, I think actually very అంటే నా మీద చాలా కోపంగా ఉంటారు. మేము పబ్లిక్ వెళ్ళినప్పుడు మాకు అలాట్ అవ్వలేదు నాకు అని అన్నారు. ఆపర్చునిటీస్ దేర్. I will open my mind and then give some portion of in this subsidiary companies. Definitely again I'm going to tell actually all these 3 companies are in line. I want to take them to the public maybe down the line 1 year, 1.5 year based on their business and then prospects. I am sure that actually whatever now people are coming and taking a small portion, I can guarantee them actually 3x exit. Thank you, sir. No problem, sir. I am confident. Minimum, that is minimum again I am telling. I have this, thank you, sir. I have this question from one of the, I'm meeting several people from the community. So this question came from them. I don't have that much, it's a struggle, but so this guy actually grew to 20-30 resources. He's covering his salaries and he don't have any kind of financial depth or anything. Every month and month he's doing accounting, sales, delivery, everything. So how he can scale or, how he can resolve this situation we all went through this. You just took me like so a many years. question I got from one of these guys. So you're saying they're still bootstrapped, their own money, and then they're reinvesting their own money, right? Basically, you don't have any bandwidth to invest a lot more. The cost of goods and the services is the cost that he's incurring. So I'm going to take a page from his previous thing, right? So definitely you need to go for line of credit. That's given. If you have 20-30 people, then you have something of substance. You could actually dress it to the banker and show. If you don't do it, then it's the same thing. Then you are not, like I said, the purpose of you starting the company should be very, very definitive at that point. You have 20-30 people,
then you should know. And then this is the tricky, it's a no man's land when you're neither prepared for scaling nor small. You are in that mid, right? Then this is the time I would say you need to do a few things. I'm thinking, what I did was when at that stage, one, I need to go back and see, should I pivot? Should I change my revenue stream? Let's say for example, I'm only going to, as a sub to a large like Cognizant or Infosys, I'm just saying. Now, is this the time for me to prepare a better capability statement and go to directly Please to the bank? close the door, please. Please close someone. Please close the door. So, that's one thing. What it means is, am I changing my target market? Should I go a different, should I open another revenue stream? All those things, this is the time. And most important thing is, remember I was saying earlier, you need to be doing all the sales by yourself when you start a company. Now you have 20 people. You need to branch off from that place and you need to bring somebody. This is called strategic hiring, right? ఎవరైతే మీ ఐడియాలజీని మీ మిషన్ని మీ విజన్ని మీలాగే అర్థం చేసుకునేలాగా ఉంటారో వాళ్ళని తెస్తే ఇంకొక శ్రేణి ఉన్నట్టు కంపెనీలో, right? That is the trickiest part when you have 20-30 people company, because there is inflection points, right? 5 crores one level, 20 crores, 50 crores. That's how you have the plateau, right? You plateau at 20 crores. Now you need to know what to do with this, right? So you either, it's a lot of things you have to do. I did that. I sat with I brought another partner type person who has that, because I'm very good at sales, I bring a technology person. I'm very good at technology, I bring a sales guy, or an operational guy. But that person also should be like a small business mentality. You should be able to wear the hat anytime he wants. It's hard to find, but that is what you need to do, a strategic hiring at that point, and also go back and look at your processes, if I can make them a little bit streamlined. So if I go out, it could still go run with the same energy. So I think first thing I would say is get additional cash flow from maybe a line of credit, or like Vijay got suggesting, through the circle, right? I got so much help from consortiums like this. I put myself in all the meetings. I don't expect on the day when I walk out I'll get a contract, but I got contacts and they're derivative. Tomorrow maybe I'll get, day after tomorrow, one of my contacts gave me another, it's like a three levels down, they called me and said, looks like you have a Salesforce experience, can I have you come and present? And it turned out to be an account, right? So you need to be watchful, but you cannot depend on only one thing. You have to put your networking is the fundamental thing. I think I cannot stress any more than this. If you have a business idea, you firmed out what the business idea is. How do you get the people? They don't come and knock your door. You have to go there. You put yourself in the middle of it, and don't expect in that one meeting of network you get a lot of contacts. You get contracts. You get the contacts. You need to hone in on that, right? So there is no one solution for this. I might have done one way, and Subbu Kottagaru would have done it in a different way. But fundamental idea is you are still plugged in, but if you have that number, you need to branch off and look at more people like you to come in so you can actually go and deliver to the customer. And then financials, you need to have the discipline. Now you need to streamline. You need to have your income statements, all of them. The report should show, you have to have the discipline now, because you have 30, 40 employees, then it's not the same thing. Thank you. So any questions on that, I'll answer, but I'm just... Yeah, I think this covers good. But sometimes you suggested, it can be sometimes equity, getting a partner who can help, or the other, funds are not available, but it's a tricky thing, right? You don't have money to give, so you need to bring somebody and have the same kind of faith in you, or you can't say, I promise I'll give you something after 10 years, right? That's not going to work. But you need to give something, but it's a combination of, you don't have to go all the way and say, I'll give you equity of the company. That's a different thing, right? You have to have RSUs or phantom stocks, all of this. But I think the way I did was I didn't give any, I'm 100%, right? I know. Because I want to make sure I have the control. I'm not saying that's the only way to do it, but if it's a product company, you definitely need to have a lot of people to come in and all that. But in this case, you need to be disciplined to keep, a lot of times, you know what you get in this networking? Not just the business, you get your future employees. You get your customers, you get your partners.
This is the time where when I sit and talk, the guy in the next table is doing something that can complement to what I'm doing. Then I got a future partner. And someone is doing a solid talking job in the group, you talk to him, you have 3-4 meetings, and you bring him into your company. That's your future employee. So that's the reason why you need to be presenting yourself outside more if you are an owner of a company. Right? So there are multiple ways. I think that's good. Thank you, Andy. Thank you, Srini. Now it's Vijay Ganesh Garu. So what are the things that, financial institutions or whatever they look at when you look at to fund some companies, or what are the things that they look for? Sir, supporting the company towards the funding, as Srini Garu said, the cash flow should be maintained properly, books should be maintained properly, our target should be presented properly. Sir. Thing is, the funding person, who may be NBFC or bank or equity partner, he should know what is the present, our strength, and what is our fund requirement, and what is our goal. Thing is, if equity partner expects more than 30% revenue every year, banker expects a little less than around 10 to 12%, but expecting level is different, but understanding the proposal is the same only. Think of how strength you are. Everybody want to come to do the business with you, not a charity part. Thing is, if you are having the enough cash flow for the repayment of their loan, definitely they will give. Having the cash flow is a different, and showing the cash flow in the different thing. So you have to prepare your books such a way that they should believe that you are having a beautiful cash flow, and after giving the loan, you are able to repay that loan. Then any financier can support the company. Like that only the equity partner also, if the company is definitely having chance to grow, he will love to associate with that. Thank you. Transparency is the key in the getting the funds. Thank you. So when you apply for line of credit, banks will anyway look at your books. That is even if you don't need money, let's say you're a staffing company, you have a constant stream of revenue coming, I still say subject yourself to a line of credit, because that gives you the financial discipline. When we first went there, they say, what nonsense is we did something in QuickBooks and we showed it to them. We have money, so we didn't care. But then it was a rude, like a slap on a face. They said, what do you have? So that I come back and then I do my exercise. I sit with my folks. And so that will give you a lot of confidence. So banks are one of your validators. They see if you see, one is you have the business idea, great. But then are you running like a business is what need to be checked periodically by every now and then. Right? That is done by when you go and apply for something like this. Thank you. That's good. And I think I would go with the audience if they have any questions for any of these panelists. I would, any questions, please? I'll give you the mic. Anybody? Can you raise their hand? Yeah, question to Vijay Ganesh Garu. So Vijay Ganesh Garu, మీరు ఫండింగ్లో ఇలా ఉంటాయి, ఈ స్కీమ్స్ ఉంటాయని చెప్పారు. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబొరేట్ ఆన్ దట్? సో వెన్ టు గో ఫర్ వాట్? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనకు ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, దానికి ముందే మనం ప్రోటోటైపింగ్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చా? వెదర్ ఇట్ కెన్ బి బిజినెస్. స్టార్టింగ్ కంపెనీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఏ బిజినెస్. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, యాక్చువల్లీ మన జర్నీని మొత్తం ముందే మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ రోజు స్టార్ట్ చేయకపోయినా కానీ అసలు ఎక్కడ ఏం చేద్దాం అనుకుంటుందంటే, ఫస్ట్ టు అసెస్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎక్కడి వరకు వెళ్ళగలం, అక్కడికి వెళ్ళడానికి ముందే మనకి ఏమన్నా ఫైనాన్షియల్ హెడ్డన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని ఇప్పుడు ఫేస్ వేస్ చేసుకోవాలి. అదే కానీ అందుకని ఏం చేస్తాం అనుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఫండింగ్, అంటే మీకు ఫండింగే కాదు ఇది, యాక్చువల్గా ఫైనాన్స్ ఈజ్ లైక్ ఏ బ్లడ్. మీ బాడీలో ఎక్కడ ఉంటుంది బ్లడ్ అంటే అన్ని చోట్ల ఉంటుంది. ఫండింగ్ రిక్వైర్మెంట్ లేని ప్లేస్ అంటూ లేదు. ఈవెన్ మీరు రిసెప్షన్ ప్లేస్ పెట్టాలన్నా కూడా అక్కడ ఫండింగ్ ఉంటుంది. మీ ఆఫీసు సైజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ బట్టి మీ రిసెప్షన్ ఉంటుంది. అందుకోసం ఏంటంటే ఫండింగ్ పక్కన పెడితే నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే కూడా ఆమె కన్సల్టెంట్, ఐ డూ ఎవ్రీథింగ్ రాదర్ దాన్ బిజినెస్ అని. మీ బిజినెస్ కాకుండా మిగిలినన్నీ నేనే చేస్తానండి. అలా ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ చాక్ అవుట్ ఏ ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత అది ఏ సెక్టర్లో ఉంది, అగ్రికల్చర్లో ఉంది. అగ్రికల్చర్ నుంచి గవర్నమెంట్ ఇండియా నుంచి ఏం వస్తుంది, లేకపోతే మనం స్టార్ట్ చేస్తే స్మాల్ స్కేల్ అనుకో, ఎస్ఎంఈ నుంచి ఏం వస్తుంది, ఎస్ఎంఈ నుంచి వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో స్పెషల్ బిజినెస్ హౌస్ ఏమన్నా ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం అనుకోండి, ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ హౌస్ నుంచి ఏం సపోర్ట్ వస్తుందని. అంటే మనం చేద్దాం అనుకున్న దాన్ని అంతా జర్నీ అంతా రాసుకుంటూ ఉంటే మనకి లింకులు వస్తూనే ఉంటాయి.
అంటే ప్రతి బిజినెస్కి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్కి ఎలా అయితే మన అథారిటీ ఉందో, అలాగే ఫార్మాకి ఎలాగే ఉందో, ఇంజనీరింగ్కి ఎలా ఉందో, ప్రతి బిజినెస్కి కూడా ఒక అసోసియేషన్ ఉంటుంది, ఒక ఆథరైజేషన్ బాడీ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. ఎక్స్పోర్ట్కి ఎలాగా ఎక్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఈ అన్నిటితోనూ మనం స్టడీ చేసుకుని మనం ఒక చాకౌట్ ప్లాన్ చేసుకుంటా ఉంటే ఎక్కడ మనీ కావాలి, ఏం కావాలి, ఏం బెనిఫిట్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. నేను ఫస్టే ఎందుకు చెప్పానంటే, అది సంబంధం లేని పాయింట్ అయినా కానీ బిజినెస్ మెన్ అందరూ కూడా ఫస్ట్ అసలు బిజినెస్ అనేది ఏంటంటే అది హెర్క్యులస్ టాస్క్ని చాలా తరువుగా చదవాలని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే దాంట్లో అదేంటి మనం సముద్రంలో జర్నీ చేసే ముత్యాలు ఉంటాయి, ముసళ్ళు ఉంటాయని, దాంట్లో ఉండే థ్రెట్స్ ముందు తెలుసుకోవాలి, ఛాలెంజ్ తెలుసుకోవాలి, బెనిఫిట్ తెలుసుకోవాలి. ఎవరో చెప్తారు మనకి, నేను పలానా బిజినెస్ చేయడం వల్ల ఇది ప్రాఫిట్ వచ్చానని, కానీ నేను ఇమీడియట్గా పెన్ పేపర్ తీసుకుని స్టార్ట్ చేస్తాను. అతను వెళ్ళినప్పుడు అతనికి ముత్యం దొరికి ఉండొచ్చు, మనకి అదే దొరకాలని గ్యారంటీ లేదు. అంటే టైం టు టైం మారిపోతుంది, సీజన్ మారిపోతుంది, హ్యాండ్లింగ్ సైజులో మారిపోతుంది. మనం ఏ సైజ్ చేస్తున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి కూడా మన ఛాలెంజ్ ఉంటుంది. అందుకోసం అంటే ఫస్ట్ మన ఫౌండర్ ఉంటారు కదా, ఆ ఫౌండర్ స్టామినాని మొత్తం కూడా మనం రాసుకుని, మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా వస్తారు. ఫస్ట్ ఫౌండర్ ఏం చేయగలడు, ఆ ఫౌండర్ స్టామినాతో మనం డిజైన్ చేసుకుంటూ అప్పుడు దాన్ని ఫైనాన్స్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు యూ కెన్ అచీవ్ ది యువర్ టార్గెట్. I hope I fulfill your question. Yes, and yes. Thank you. Okay, I think I'll sit. It's a question for Mr. Srini. So you work with... sorry. So I'm Vamsi Prasad Posamsetti. I'm the Vice President of Moltech Technologies, and also I just founded a company called Zenitude. So I'm still exploring business models for them. But yeah, this question is more towards AI opportunities in the US, and specifically since you mentioned you work for US Defense. Right. So if you can give me a feel of how the landscape is, how the opportunities are, and... It almost becoming like a curse word now when you say Gen AI and AI. But I'll give you another example of how we pivoted into the AI space. Right? So a lot of times when you start, let's say you start as a staffing company, we ended up having, let's say, I'm hypothetically giving 15, 20 architects in the artificial intelligence side. Now you could actually go in and project to a prospective customer, I have this capability, and so on the side you could actually start building this, we can call accelerators, platform. It doesn't have to be a product, right? Then you're building your IP there. But to answer your question, on the federal government, they will spend money whether they use it or not, because a lot of times it depends on the agencies, right? For example, there are some agencies, Health and Human Services or Department of Homeland Security, where all the visas, USCIS, they are almost like a trailblazers compared to other agencies. They introduce, they do a lot of MVPs, and they encourage vendors to do that. Whereas other agencies are slightly, let others do it and we'll see. So what we do is, we do a combination of commercial and federal. So when we go in, it's every time to win a contract, you need to, sometimes there's a phased approach. You go as a team and you propose your solution, like a whiteboarding session and things like that, right? So when you do that, I take some of my, maybe 2 people from Bank of America, Navitas, 2 people from state of Maryland, in the same space, AI or machine learning. And then what happens is we get a conglomeration of multiple design patterns, right? And when you go there, you project much more in a profound way to the customer. Oh, these guys know, they have done so many implementations. You are actually giving an example of your past performance in 2 or 3. At the same time, you are actually asking the business. So I say, for example, for us, we have an equal share of AI-based work in federal and commercial. But there's a lot of potential, because whoever is going to know a business domain knowledge, they can build their APIs on top of the LLMs and do magic. So that's what we are doing right now. We have a go-to-market strategy for it. Maybe we can talk afterwards. So what we do is we pick and choose 3 or 4 agencies of our, not agencies, but the industries, and then we start building something. And this is the what do you call, cost of doing business, right? So the short answer, yes, but depends on how you structure, right? Excuse me, sir. We will take one more question, Andy. I think we have a couple of other things. I think we'll conclude this session. Please.
Please, Chandrasekhar. I am Surya Chandrarao, Chartered Accountant from Visakhapatnam. For his question, debt and equity, I'll give you a small story. Two people started a coffee shop in Vijayawada railway station and Hyderabad railway station. Both started. After 1 year, one fellow was lost and the other fellow is the profits. Then I analyzed these two. That fellow brought funds at 24% rate, 36% rate of interest and invested, and this fellow invested own funds. So the profit margin is only 12%. Then what happened? 36% of interest fund, 12% is profit, 24% is the loss, and this fellow invested a own fund. It is 24% he expected, he got it. So that's how you have to manage loan fund under debt fund. And financial discipline, what he is suggesting is, most of the youngsters and startup companies, what they are losing money is financial discipline. They are, once they borrow the funds, they are investing in a luxurious cars, luxurious apartments, luxurious travel, luxurious office, rather than putting the money in the infrastructure and core areas where the fund is required. That should be the financial discipline one should have apart from the cash flow statements and other things. That's where the and most of the business houses are losing their business. And another thing what he said is, we have to prepare a DPR, detailed project report, before starting a company. So to start a company, on paper, whether it is viable, whether it is feasible, whether it is suitable, all these things on paper you have to visualize rather than putting and burning your heads. If on paper, if the project report is good and if it is viable, then only you have to go ahead, and the bankers or financial institutions will come forward by seeing your project report. That is called a DPR, detailed project report. Unless the DPR is not there, he cannot go ahead, and no financial institution will come forward for financing. Thank you. Thank you, sir. I think we have covered enough. There are more questions, but I think we have a couple of more things. One more question and we'll conclude this Sir, session. very last question. I'm sorry. Yeah, no problem. My name is Ramana Pushpala. I'm founder of Data ERP Systems. It's a staffing company. I call it as more as a project staffing company. Sir, నా క్వశ్చన్ ఎవరికండి? ధర్మేంద్ర గారికి. సార్ మీరు ధర్మేంద్ర రావు గారికి. To me? మీరే సార్. Okay. రియల్ ఎస్టేట్ హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఆంధ్ర అని చెప్పారు కదా సార్. We are from India. We don't have any visas or anything in US. Can we invest from here in US? Do we have any genuine source, or mana community lo manchi source unnara who can help us or guide us throughout? What is the purpose or intent? Investment, sir. There is an investment visa, EB5, where you need to invest $500,000. I know about EB5 category, sir. I'm not talking But about you that. just want to invest in real estate. Hyderabad lo plot lo konadam lepothe apartment konadam. We have ways to invest in US Sunday. I can guide you with the process. Or, Suresh is here. And we have Suresh Chalankurti. They have done it. We can help you, guide you on the process. But a lot of people are investing from here in Dallas and other cities, and that is possible. And legally it is possible. Legally. Yeah, legally it is allowed, unlike in India, where legally only. Yeah, there is a restriction to buy agricultural land and so on, unless you are a resident or citizen of India. US does not have any restriction. Any on restrictions? That. Yeah. Restriction It is possible. Yeah. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. And thanks Dharmendra garu, Raghavendra Bandad garu, Srini Bhai Reddy garu, and Vijay Ganesh Gopisetti garu for this wonderful session and your time. I really appreciate it. Subbu Koda garu, please come onto the stage to get the mementos. Dharmendra. Sir, Dharmendra.
Thank you, sir. Thank you very much. Please. Thank you, sir. Appreciate everybody and thank you, sir. Rajesh, please remove the chairs. We'll start with the next session. Now we have one of our surprise guests. I just want to introduce him and we would want to listen from him for a few minutes. 1 second. I just need to change the gears now from the panel discussion to the guest session. 1 second. Can you put Sagar Puligar slide on the background? Again, thanks for making time today on your busy schedule and appreciate Andy Sagar Puligaru. He is an Indian-American executive, philanthropist, government official. He currently serves as a president and chief executive officer of Archlink. Puli is the former chief executive officer of Rain Cloud, which was acquired by Hitachi, and he is also the founder of Asha Jyoti Foundation, which does a phenomenal non-profit activity and raises almost millions of dollars to help schools and a lot of other activities. He is a graduate from George Mason University and Georgetown University. Puli currently serves on boards of several companies, including Newcon Aerospace, Top Block, Pixel Media, iGo.ai, and Agrowave. Along with serving as a co-founder, president, and chief executive officer, CEO of LifeVoxel.ai. And in 2019, he made a $2 million donation to construct innovation lab for Fairfax High School, $2 million, and from his foundation. He is from a native of Machilipatnam or Bandar, and is a good friend, and is always support the Apta Business Forum or Apta. He is one of the Apta Grand Patron member, one of the few. I think maybe less than 10 Grand Patron members are there. Subbu Garu. I'm not a Grand Patron member, by the way. So he is one of the Grand Patron members of the Apta, and I'd like to invite him onto the stage to speak a few minutes, share his story, and inspire us. Thank you. Thank you, Ramesh, for this wonderful event and invite. And I was not planning, దీనికి వచ్చే plan లేదు, కానీ as most of you who know Ramesh, he is very persistent and he won't take no for answer. Then I came on a different purpose, so literally I landed at 5 o'clock from Tirupati. I had to go to Secunderabad, change, and then come back here. So I wasn't sure if I will be able to make it, but I'm glad here. It's really nice to see so many of Apta Mana. I think I can openly say Mana community. Intamandi ikkada unnaru anedi. It's a wonderful feeling just to see this. So I know Ramesh kind of gave some introduction about myself, but I can proudly say Bandar Nunchi. So that is probably the one thing that is very I'm proud of Bandar idi. And apologize if some of these things were discussed during the panels and sessions, but at least I will give you just 2 minutes of my view of what I see in India and what is the opportunity for all of us here. 2000, I left to the US in 94. I had a chance to come to India in 2005 for 2 years, and I regret that I didn't make the right decisions at that time, because that was the peak of India just about to take off. Hyderabad, Ghani, every which way. If you look at it, see, I was just remembering Mahavira, the Mercedes showroom, చూస్తే అది 1 floor ఉండేది, ఇప్పుడు చూస్తే అది 6 floors ఉంది. It's basically the exponential growth of it. You can see it in just one simple idi. That's how everything has been growing in India. So every sector you look at it, it has grown multiple fold if you look at in the last
15, 20 years, it's grown, and all of you are the witness to it, and I don't need to say. One thing that, which is personal interest to me right now, and I'm looking at it from a 10,000 foot level macro view chuste, which probably is worthwhile for you all, is every industry ఇప్పుడు ఇండియా చూస్తే దేంట్లోనూ తగ్గలేదు మనం అన్నిట్లోనూ వీఆర్ అహెడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ one area where we are not yet, we haven't taken off, is the financial industry, not as a consumer of finance, but as the originator of a finance industry. And what I mean by that is, venture capital gani, private equity gani chuste, if you think about the worldwide, everything is owned by the top 5 companies. Whether you look at Blackstone, KKR, Carlyle, at the end of the day, those 5 companies or 6 companies own like every asset in the world. Even ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నా కానీ big multi-rises, real estates, everything, ultimately that is the ocean where they all make their way to, right? So the reason why everything is growing is because the funds that are coming from outside here, and that's where the growth is. But we are the consumers of those, that India is a consumer of those funds. But what I see is that in the next 15 years, India will be the originator of those things. India will, next 15, 20 years, I see the growth happening there. Pudu companies edana chusna sare, most of them, companies that are in the US, a lot of the companies, Pudu Srini Gana, villandaru kuda, you have companies in US and you have an offshore unit in India, right? But that tide is going to shift. Similar to how 20 years back, 25 years back, మేమందరం US వెళ్ళినా కానీ lot of them started moving back, that tide was moving. And now that is going to happen in terms of the companies. Companies will get started here, and they will be the ones who are going to be acquiring the companies in US. They will be the ones who are going to be raising capital and doing that. So if there is an opportunity for anybody to start in the ground floor of those, I would highly encourage that, because that is a sector that is untapped and it is going to grow. It is going to, in the next 15, 20 years, that sector is going to be a tremendous growth from a capital-wise Gani, companies growing, acquisitions. Because India itself is a self-sufficient market, they don't need to go to US. So, ఇప్పుడు Zoho చూస్తున్నారు, ఇంకో ఇలాంటివన్నీ, that is just a starting point of it. Some of those companies, so there's going to be a lot of companies that will get started here in India, and they will bring the companies that acquire the companies in Europe or in US. So I think that's something that I would highly encourage, if anybody has interest in that space, to look at it from a venture capital, private equity, institutional investment, cheyatamu avanni goda. These are, to me, is the next frontier that India is going to be really taking on in that space. Again, that to me, I didn't have any specific agenda or plan. I know there was a lot of topics discussed, but this is something that I felt that I should share, because I see this, and my professional background is in that space where I'm involved with a bunch of venture capital companies and private equity firms in US. And when I see them talk, I know this tide is turning, because they are already getting prepared for these things. They are already saying that, okay, before Indialo originated in a company ni konali anante, they would not want to buy that independently. Only they would buy if a US company is the main front company, and then the India company is the backing. But now I've seen deals coming where they're saying, okay, it's okay, even if it is an India started company, we are okay to look at it in there. So that I can see that shift in the fundamental shift in that space. So something to share. Hopefully it is helpful. I'm happy to take any answers, and again, I'm available, accessible anytime. Anyone need any help, if I can help in any which way. Thank you. Thank you again. Thank you, Andy. Segar Pulli garu, really appreciate it. And Ramesh Bhatt. 2018, I introduced him in the Apta convention again. He is the person again, one of the
our kind of guru or the role model for all our Apta entrepreneurs. Yeah. We're proud of him. Yeah, very proud of him. Yeah, amazing కదా. ఆశాజ్యోతి కాదు ఆయన హిమాలయాలు కూడా ఎంతవరకు ఎక్కారంటే మీరు చెప్తే కదా దర్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ బట్ యునో మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీస్. ఆయన సబాటికల్ తీసుకుని హిమాలయ ఎక్కేశాడు కదా. ఇట్స్ అగైన్ అనదర్ స్టోరీ. ఈ రోజు ఇక్కడ ఉంటారు, రేపు మీకు హిమాలయాలు కనబడతారు, ఎల్లుండి మళ్ళీ మీకు హాంకాంగ్లో కనబడతారు, కాశ్మీర్లో. Next is Suresh Garande. He is new to Apta, but I will just call Suresh Katamareddy, founder of Castec. Suresh journey started as an ERP consultant in the United States to the founder of a successful company. Is a testament to his vision and determination. His establishment of Castec Software Solutions in 2008 in Houston marked the beginning of a company that would prioritize client-centric services while empowering its employees. Under Suresh's leadership, Castec has grown from a small team of 15 to a global family of over 1,800 consultants spread across US, India, Canada, Colombia, UAE. Suresh's values of honesty, integrity, building the right team have been cornerstone of Castec culture and success. This has driven Castec not only to achieve milestone but also to surpass the significant revenue landmark of $150 million in 2023. So they're growing like 100%. That I know. It's a very amazing success story, cementing its position as a recognized fast-growing company by Inc. 500. As of now, Castec Group has 16 IT companies, which include staffing services, products of our own catering to multiple domains across 16 countries globally. And they also have a US real estate portfolio of 13,000 acres and almost $500 million in total assets. And they also do, again I can talk, but Last night we were just having a conversation. I met with Subbu Garu and Ramesh Garu, and they were telling about a conference that's happening today. And surprisingly, I happen to be a part of the same community as well. We never spoke about this before, but when we were talking last night, that's my dad too. He's here. I asked him to join us as well here today. When they were having the conversation, the community aspect came up, and then we said, I'll be happy to be a part of it. In the past, I heard about Apta in the US when I was there, especially with Ravi Varyaru. He was closely associated with us in Houston. He's Shekhar Police very close associate. And then Shekhar, I think you know Sridhar Patibandla. So me and Sridhar are partners in the company. So that's how our journey started. Right? So I heard your name a lot of times, but we never got a chance to meet up. But I was always away from community stuff, especially not because of what we're doing here. This is amazing what we're doing, and this is what I wanted to see when I come here today. But in the past, I didn't want to associate our community aspect to the politics that are involved in it, which has been happening in the U.S. But knowing what we're trying to do here today, I heard from Ramesh and Subbu about what we're trying to accomplish. One is we'll help our fellow community leaders that are coming up, entrepreneurs that are coming up, in any which way that we can help them follow our path or give them some suggestions and directions so that they can become future leaders. Right? At least I'm all about bringing leaders in the community or in our country as well. And the second thing is like when we have an opportunity to give back to the community, help somebody else who are underprivileged, that's another big thing that we want to do. So really glad to see everybody here and all the right questions and great inputs that were given by all the panel earlier. And I'll be happy to answer any questions that might come up. Like Rameshwar has mentioned, some of the things that the questions that were asked, I just want to give a little information about that so that it can help some of the young leaders, right? The way we started our company I was a consultant myself in Oracle. I moved to US 22 years ago, right after I finished my bachelor's here. I'll try to summarize it quickly. I know pretty much a lot of you might be hungry, but I'll just give you a word of suggestion that
When we first started, my background is in electrical engineering, and now I'm completely away from electrical engineering, and I'm into the computer science. I learned IT after I finished my master's. My master's was in electrical as well. The point that I'm trying to say is, like, it doesn't matter what your education is or what your background is, but as long as you have passion to do something, you take it up, you can do whatever you want. I mean, human capabilities are unlimited. And that's the reason whenever we got into IT or real estate, or we started a lot of other companies called title companies in US, insurance brokerage firm that we have, and we have capital investment firm. We're doing a number of other things, and then we help a lot of companies with startups. And even right now we're trying to start medical consulting as well. That's another thing. So all of these we try to learn. Wherever you have passion, you will try to learn that initiative, and then you'll be successful. So put your heart in whatever you want to do. That's one thing. And the second thing is have the financial discipline. One of the things that we've done, like a lot of the seniors have mentioned here, there's no shortcut to success, and there is no clear path to success. It's whatever comes across. It might work for you in one way, it might have worked for us in a different way. But for us, the way we did it is, like, when we started our organization, we were very conservative. We have a clear vision on where we want to be. I say it proudly that after the first year, we were at 3.2 million in revenue, and the gross revenue, and then after that, me and my partner, we sat down and decided in 10 years we got to hit the 100 million mark. And for that was the passion that we ran after. And every year we came up with something different. First year was staffing, because that's my suggestion, that I would say start off with something conservative where you can generate the cash, generate the income, so that you don't have to put a lot out of your pocket, right? Generate the cash in easier ways, and then use that, utilize it. Don't try to use that money to buy fancy cars and use it up on your own. Invest it into the future thing. Like, after the staffing, the second year we got into services, where we got into projects and managed services. We started offshore here, and from the third and fourth year, we started getting into the cloud hosting. And I kept going into the conferences from the IT side, technology side, and I understood what are the products that are coming up out there. I was an Oracle consultant myself. I identified what are the gaps that we have in that product. And we built test automation tools, BI products, and a lot of other, there's like 16 different IT products that we have built. So after a few years, we took it out as a separate company, because product valuation is going to be a lot higher. So we created that as one other company with AI, machine learning, digital transformation, basically, OCR technologies. That's another company that we have. And then there's one more that we looked up is AR and VR, augmented reality, virtual reality. So we build a lot of content for higher ed and education sector, where we define the entire education system in terms of not the textbooks. We want to keep it in 3D models, AR and VR. And there's a lot of acceptance that are coming from US, Saudi. We're working with a number of universities across the globe. So I proudly say today we are in 16 countries with our customer base. 6 countries with our physical offices, and we're not stopping here. We keep on growing. Our plan is the next 2 to 3 years. We're exploring options of going public, and we're exploring the options whether in US or India. But anything that you have any questions or suggestions in how to start up companies, how to scale them up, how do you look at the future vision and growth, I'll be happy to help. And really glad to be a part of this event here, and I would love to serve our community in whichever way I can. Thank you, guys. Thank you. Thank you, Suresh. And we are pretty much coming to the conclusion. Aliu Dorraj Garu, please speak a few words, Andy. He's our sponsor and he's also an inspiration how he has grown here in business. Thank you, sir. Okay. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నాది కూడా బందరే. అంటే ఎవరు చెప్పుకున్నా కానీ ఊరు చెప్పుకుంటే ఉన్న ఐడెంటిటీ వేరు,
అందులో బందరోళ్ళు చెప్పుకుంటే ఐడెంటిటీ డిఫరెంట్. అదిగోండి అక్కడ బందర్ అంటే చూడండి, శేఖర్ గారు, పులిశేఖర్ గారు మా ఐకాన్ సార్ ఆయన. పార్వతి గారు ఆవిడ కూడా బందరే అండి, ఫార్మా కంపెనీ ఓనరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బందర్. చాలా సంతోషం. అంటే నిజంగా ఈరోజు మీటింగ్ చూస్తుంటే దిస్ థర్డ్ మీటింగ్. నేను ఫస్ట్ మీటింగ్ వచ్చాను, సెకండ్ మీటింగ్ వచ్చాను, థర్డ్ మీటింగ్ వచ్చాను. చూస్తుంటే మేమంతా అమెరికాలో ఉన్నట్టే ఉంది. ఇది హైదరాబాద్ మీటింగ్లా లేదు. వచ్చిన వాళ్ళు 25-30 మంది అమెరికా వాళ్ళు కనిపించారు. మేము ఎప్పుడు చూసి అనుకునే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ భలే చేసేసుకుంటున్నారు అమెరికాలో మీటింగ్లు అనుకున్నాం. కానీ ఇండియా వస్తారని, హైదరాబాద్లో పెడతారని, హైదరాబాద్లో మేము కూడా అమెరికా వాళ్ళకి వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని మీటింగ్లు వింటామని అనుకోలేదు. బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ టుడే అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇంత డిసిప్లైన్డ్గా, ఇంత నిర్మాణాత్మకంగా, అంటే కన్స్ట్రక్టివ్గా ఇంత బాగా జరగటం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం. దీన్ని అందిస్తున్నటువంటి మన తూము రమేష్ గారికి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. అండ్ టీమ్కి, తూము రమేష్ గారు అండ్ టీమ్. అంటే బిజినెస్ మీటింగ్స్ అనేది మన దాంట్లో ఇంత బాగా జరుగుతాయని నాకు తెలియదండి. నేను లాస్ట్ టైం అట్లాంటా మీటింగ్కి వెళ్ళాను. అట్లాంటా మీటింగ్ వెళ్తుంటే ఏదో కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది, పైన ఏదో బిజినెస్ మీటింగ్ జరుగుతుంది అన్నారు. సరే వెళ్ళి కూర్చున్నాను. చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. ఎక్కడికన్నా వెళ్తే ఒక మెసేజ్తో లేకపోతే ఒక లెసన్తో వెనక్కి రావడం నాకు చాలా ఇష్టం. అక్కడ ఆ మీటింగ్ జరుగుతున్నంతసేపు గమనిస్తున్నాను, చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంది. స్కూల్ పిల్లలు విన్నట్టు వింటున్నారండి అందరూ. ఎవరిని కూడా నిమిషం అంటే నిమిషం కంటే ఎక్కువ మాట్లాడిన వాళ్ళ గమనిస్తూనే ఉన్నాం. మాట్లాడితే సారు బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తూ ఉంటాను, తూము రమేష్ గారు. ఆయన లాంగ్వేజ్ మారిన దాన్ని బట్టి మైక్ దిగిపోతూ ఉంటారు జనాలు. సో ఆయన ఎప్పుడైతే సర్దుకుంటూ పైకి వచ్చేస్తాడో ఇక అయిపోయింది అనుకోవాలి. ఒక పక్కన ఆయన గమనించడం సరిపోద్ది మనకి. సో ఇవన్నీ చూస్తున్నాను. ఆ రోజున నా అదృష్టం కొద్దీ సుబ్బు కోట గారి స్పీచ్ విన్నానండి. విన్నంతసేపు అంటే ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్, ఆయన్ని ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్, ఆయన మాట్లాడిందంతా స్పాంటేనియస్గా, చాలా సంతోషంగా, చాలా హ్యాపీగా విన్నాను. ఫుల్ జోక్స్ అంతా బాగుంది. ఆ మొత్తం మాటల్లో ఒక మాట చెప్పాడండి. ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నీ దగ్గర పనిచేసే ఎంప్లాయీస్లో ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ని తీసుకో, మాకు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ని తీసుకో, కావాలంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో రిటైర్ అయిన పర్సన్ తీసుకొని అతనికి అసైన్మెంట్ కనుక అప్పచెప్పగలిగితే అతని ఎక్స్పీరియన్స్ని రీప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అతను తపన పడుతూ ఉంటాడు. దానివల్ల నీకు ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది అన్నాడు. ఆయన చెప్పిన మాట మైండ్లో అలా సెట్ అయిపోయింది. నేను వెనక్కి రావడం నా దగ్గర పనికిరాని గాడిదలు ఏదో ఎదికేశాను, పనికొచ్చే గుర్రాలు ఏదో ఎదికేశాను. ఈ పనికిరాని గాడిదల్ని నెమ్మదిగా బొజ్జగిచ్చి నమస్తే పెట్టి పంపించేశాం. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మా కంపెనీలో ఎవరిని ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ నేను తీసుకోవట్లేదు. ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ని తీసుకోవడం వల్ల మాత్రమే మన బిజినెస్లు సక్సెస్ అవుతాయి. నేను బిజినెస్ గురించి చెప్పడం మొదలెడితే ఒక 2-3 అవర్స్ పడుతుంది. ఓకే, సో అదంతా చెప్పను. మీటింగ్ పిలిచినప్పుడల్లా ఒక పాయింట్ మాట్లాడతాను. ఓకే, లాస్ట్ టైం ఒక పాయింట్ మాట్లాడడం, లైక్ బిఫోర్ లాస్ట్ టైం ఒక పాయింట్ మాట్లాడు, ఈసారి ఒక పాయింట్. అంటే పవర్ ఆఫ్ రీటైల్ మార్కెటింగ్ గురించి ఈ రోజున చిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. అంటే బిజినెస్లోకి వస్తున్నటువంటి యూత్ చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ అవసరపడే ఒక పాయింట్ అనమాట. మా చిన్నప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే పెద్ద ఊరు, మాకు చాలా గొప్ప ఊరు. మన పద్మారావు నగర్లో మా అత్తమ్మ గారు ఉండేవాళ్ళు. కమ్ముల సీతయ్య గారని ఆయన కమిషనర్ చేశారు. మా అత్తమ్మ గారి ఇంటికి వస్తే మేము 2 రోజుల నుంచి డ్రీమ్ చేస్తుండేవాళ్ళం. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే షాంపూ ఇస్తుంది మా అత్తమ్మ. అంటే ఆ కాలంలో కుంకుడికాయ లేకపోతే సికాకాయతో తలస్నానం చేసేవాళ్ళం. ఆవిడ ఇంటికి వస్తే షాంపూ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ కూతురు వచ్చేసి లండన్లో ఉండేది, ఆయన డాక్టరు. ఆవిడ ఊరి నుంచి వచ్చే వల్ల ఒక పెద్ద షాంపూ బాటిల్స్ తెస్తుండేది. మా అత్తమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడితే చేతిలో ఇంత షాంపూ పోసేది. అంటే షాంపూ విలువ.
అంటే బాటిల్ ఇస్తే సో మొత్తం పోసేసుకుంటారు భయం వాళ్ళకి. సో నేను చేసేవాళ్ళు ఇది తీసుకెళ్ళిపోయి తలస్నానం చేసామంటే మళ్ళీ 15 రోజుల వరకు తలస్నానం చేసేవాళ్ళం కాదు. వాసన వస్తుందా లేదా అని చూసుకునేవాళ్ళం. ఆ షాంపూ వాసన పక్కనోడికి ఫీలింగ్ అనమాట, ఆడికి వస్తుందా లేదని మనకి డౌటు. ఏంట్రా ఎలా ఉన్నావు అంటే ఆడు చెప్పాలన్నమాట భలే ఉందిరా వాసన అని. సో షాంపూ అంటే అంత క్రేజ్ ఉండేది. నిజంగా షాంపూ అనేది అంత బాటిల్లో ఉంటే ఈ రోజుకి ఇండియాలో 5% కూడా షాంపూని వాడేవాళ్ళు కాదు. ఆ షాంపూ అనేది ఏ రోజైతే ₹1 షాంపూగా చిక్ షాంపూ వచ్చిందో అడుక్కునేవాడు కూడా ఆనందంగా షాంపూ వాడడం మొదలుపెట్టాడు. ఓకేనండి. ఆ చిక్ షాంపూ క్లినిక్ ప్లస్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇదో ₹1 షాంపూ. నాకు పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అండి, 15-20 సంవత్సరాల క్రితం ₹1 చిక్ షాంపూ అదే ఖరీదుకు దొరికేది ఈ రోజుకి కూడా మన క్లినిక్ ప్లస్ షాంపూ ₹1కి దొరుకుతుంది. ఎందుకు వాళ్ళు మానట్లేదంటే దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ రీటైల్ మార్కెటింగ్. రీటైల్ మార్కెట్కు ఉన్నటువంటి పవర్. ఈ కంపెనీలు ఏమని ఆలోచిస్తాయి అంటే మా షాంపూ ఇండియా మొత్తం సంవత్సరానికి ఒకసారి చేస్తే తలస్నానం చేస్తే 1,20,00,000 అంటే 120 కోట్ల టర్నోవర్. 2 సార్లు చేసుకుంటే 240 కోట్ల టర్నోవర్. దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ రీటైల్ మార్కెట్. అలాగే మీరు రోజున హల్దీరామ్ చూడండి, హల్దీరామ్ కానీ లేకపోతే బాలాజీ కానీ ఇట్లా అనేక కంపెనీలు ఎవరు వచ్చినా కూడా ₹5 ప్యాకెట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. ఈ ₹5 స్నాక్ ప్యాకెట్ మార్కెట్ షేర్ ఎంతో తెలుసా అండి? 90%. హల్దీరామ్ టోటల్ ప్రొడక్ట్స్, హల్దీరామ్ ఉన్న టోటల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని వాటిల్లో కంపేర్ చేసుకుంటే 90% ఆఫ్ ద సేల్ ఫ్రమ్ ది ₹5 ప్యాకెట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ రీటైల్ మార్కెటింగ్. సో తప్పనిసరిగా మనం వ్యాపారంలో దిగేటప్పుడు దాని స్కాలబిలిటీ అంటే ఎంతవరకు ఎక్స్పాన్షన్ చేయగలం, ఎంతవరకు రన్ చేయగలం అనేది 2 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. వచ్చేస్తున్నారు సార్. ఓకే, ఆ 2 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ జరగబోయే ఆప్టా బిజినెస్ ఫోరం మీటింగ్కి నేను వెళ్తున్నాను. నేను వెళ్ళడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంకేదన్నా ఒక మంచి పాయింట్ ఈ మీటింగ్ నుంచి పట్టుకురావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో వెళ్తున్నాను. ఎంతోమంది మేధావులు ఉంటారు, ఎంతోమంది అనుభవజ్ఞులు ఉన్నారు, ఎంతోమంది లాస్ అయిన వాళ్ళ అనుభవం కూడా ఉంది. వీటిలన్నిటినీ కూడా బాగా తెలుసుకోవడం కోసం నేను వెళ్తాను. అవకాశం ఉన్నోళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా రండి. డాలస్లో జరగబోయే నెక్స్ట్ మంత్ బిజినెస్ ఫోరం మీటింగ్కి మనందరం కలిసి వెళ్దాం. ఒక మంచి వేదిక ద్వారా మరింత నాలెడ్జ్ని ఎంతోమంది కలుసుకునే అవకాశాన్ని సంపాదిద్దాం. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you very much for all your support. Srinivas, ఒక్క నిమిషం. సెగ్మెంట్లో ఒకళ్ళు మిస్ అయ్యామండి. పార్వతి కొల్లిపర అండ్ డాక్టర్ నాగేంద్ర, ఫౌండర్స్ ఆఫ్ GMK రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ అండి. సే ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. పార్వతి కొల్లిపర, ఫౌండర్స్ ఆఫ్ GMK రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. Good evening to all. Thank you, Andy, for inviting me here. And this is Parvati Kollipara. Good to know so many people are from Machilipatnam. I am also proud to say from Machilipatnam. And yeah, that's a good idea actually. Yeah, this is Parvati Kollipara, and
I am the Managing Director of GMK Research Laboratories Private Limited. So this is basically a CRO company, contract research organization. We provide services in the chemistry to pharma companies, biotech companies, and mid-sized pharma companies, and also to all the agrochemical industries and research institutes globally and also domestically. We started this company in the year 2014 when on June 2nd when the Telangana formation was happened. So the first 1 year we went through a lot of pain because of the separation of the thing, and we started with 5 people with 25 lakhs of investment, not much because I forced to become an entrepreneur. So, but in the last 10 years I realized I'm an entrepreneur. Today I can say proudly I'm an entrepreneur. Okay, so that is the experience I have gathered in the last 10 years of time. Yes, being a woman is very difficult to run in India, but being a woman is very good to also get to be learned in the initial stages of the life, which I feel. And this is the best place to India to learn many things because I also studied in Australia and I came back from Australia here. And when 2014, the achievements of coming to GMK Research in these last 10 years, we have our own facility, which is a state-of-art facility which we have built in the last 10 years with almost 25 crores investment. And the company have no debts till today. And we have 100 employees in the company, and we have 100 potential customers globally to the company. And the next 10 years, what we are targeting is that we want to make a 500 people employment to the company, and we want to make a 500 potential customers to the company, and we want to make a 500 crore turnover to the company. So our focus and our 24/7 is only 500. Sorry, I cannot speak in millions because I'm an Indian. I want to speak only in crores. Okay. Yeah. Thank you very much, and it's a pleasure meeting you to all. And have a nice evening. Thank you, Parvat Garu. It's really inspirational. Please stay on the stage. 1 minute. We have, I know. You don't need to. You're natural. So we have Vikram Adabal Garu, CEO of Bondada Technology Park. Hello, Andy. This is Vikram Adapala, and I'm a co-brother of Raghavendra Garu. And I came today morning 5 o'clock, and I'm in a big jet lag. Excuse me for what I speak. So I went to Masters to United States in 2007. After that, I've been in SAP Consulting, and I've implemented various projects. Now, recently we have started Bondada Technologies, and now in the initial years we are consulting, and slowly we are expanding into various other areas. My thoughts match to the person who has just spoken here before, Suresh, I think. I used to stay away from the community meetings because of other politics that happens, but slowly after attending these conferences, I had attended one in Atlanta, and this is the second one. I think I had a wrong impression. I apologize for that. And looking at so many people, successful people talking here, we get to learn a lot, and from every person who speaks here. And I'll share this word, and that's all. Thank you very much. Yeah. Today here on Gopal Gudipar Garni in Repal Nunchi, and he did his from Bangalore University Mechanical Engineering. He's IT professional, and he resides right now in Houston. He has 2 children, Prasanna. His wife's name is Prasanna Medicine. He's black belt candidate. Sannagana untadu gaani ayana black belt.
And she is basically, one of the Apta president. He has done a lot of blood donation camps. He has increased the Apta membership probably 2 or 3-fold during his tenure. You want to see, 10 times. Yeah, maybe I'm conservative. He increased the Apta membership by 10 times. He is like, sometimes he's not available on the phone, but when you text or email, it comes like immediately like bounce. Like, it comes, he responds really quick. He can connect anybody, and when during his time, they have raised more than 5 crores for the ASAP scholarships, and he has done amazingly part of the convention. He is one of the last year Apta, business, Apta national convention, and he's active in politics as well as Janasena, I think. So I don't want too much about the politics side, but he is a lot of roles. He's been a Telugu One radio host. I'm a part of the Red Cross, Silicon Andhra Manabadi, and he's also chapter level president at People of Lok Satta, for during 2011 to 2015. I think that's enough of an introduction. I would ask him to conclude this business forum session for today. Please, end this session. శుభ సాయంత్రం అండి అందరికీ. ఆయన ఇచ్చిన ఇంట్రడక్షన్ చూసినాక మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఐఎమ్ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ది రూమ్. We made him start a company recently, so which he will start his entrepreneur journey now. So his now the title is not about Apta. You see, it's founder ASPG LLC. నేను కూడా మొట్టమొదటిసారి చూస్తున్నది. నాకు కూడా ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉందండి. యాక్చువల్గా ఎవరికి తెలియదు. నెట్వర్త్ మోర్ దాన్ ఫ్రమ్ $2 billion to $1 trillion. So we started in 2015 and gathered all of you into my company. So it's called Apta. So Aptalo started అయినప్పుడు it was started in 2008, but unfortunately we didn't flourish much. 2014-15లో నేను మెంబర్షిప్ మొదలుపెట్టినప్పుడు we started with people like Shakhar Puli, Ravi Varre. సో అప్పటి నుంచే బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాం మొదలైంది. సో అలా చాలా ఎక్స్పాండ్ అయినాక యూఎస్లో అయిపోయినాక వీ హ్యాడ్ అందరికీ ఉన్నట్టు కొన్ని గోల్స్ ఉన్నాయి, లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్. ఆ లాంగ్ టర్మ్ గోల్లో ఒకటి, నేను ఎప్పుడు యూఎస్లో ఉన్న బిజినెస్ మ్యాన్ ఎప్పుడు కూడా, ఎంటర్ప్రైనర్ ఎప్పుడు కూడా డొనేషన్స్ అడగలేదు, టు బి వెరీ ఫ్రాంక్. సో చాలామంది ఇది పొగరు అడగలేదు అనుకుంటారు, కానీ నా సైడ్లో ఏం చేయండి అంటే మనం ఏం చేయకుండా ఏం అడుగుతాం వాళ్ళు. సో ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అండ్ దెన్ ఆస్క్ ఫర్ ది డొనేషన్స్. కాకపోతే ఎవ్రీబడి ఈజ్ కైండ్ హార్టెడ్. మనం అడగకముందే ఇచ్చారు, అది వేరే సంగతి. ఇప్పటికీ ఇస్తున్నారు అనుకోండి. సో ఒక వరల్డ్ వైడ్ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేయాలని 2016, 17, 18లో అనుకున్నాం, బట్ ఇట్ నెవర్ హ్యాపెండ్. థ్యాంక్స్ టు రమేష్ తూము గారు, హీఈస్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్. ఇలాంటి ఒక మీటింగ్లో నేను పాల్గొంటానని అనుకునే బిజినెస్ మీటింగ్లో నేను మాట్లాడతాననేది ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కావట్లేదు, కానీ బట్ వి మేడ్ ఇట్. సో ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆప్తాలో ఇప్పుడు కూడా కనెక్షన్స్ అండి. వీ ఆల్ మేక్ కనెక్షన్స్, వీ ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్ ఆల్ ద కనెక్షన్స్. నౌ వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 8,000 families, that makes 16,000 members. సో మనకి ఈరోజు ఏది కావాలనుకున్నా కానీ ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ సెకండ్స్, వీ విల్ గెట్ ది కనెక్షన్. సో ఇవన్నీ చూసినప్పుడు చాలామంది అడుగుతున్నారు, వై కాంట్ యూ డూ సమ్ బిజినెస్ అని. సో ఐ ఫెల్ట్ వెరీ షై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద మాట్లాడుతున్నాం, కానీ బిజినెస్లో చేయటం అనేది నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు. చేయగలనా నేనని తెలియట్లేదు. బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు మేక్ అపియర్ ఇన్ ది బిజినెస్ మీటింగ్స్. అది చూసాను, ఎక్కడన్నా ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుందేమో చూస్తున్నాను. ఈ లోపల మధ్యలో మళ్ళీ పాలిటిక్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, కాబట్టి అటు ఇటు వెళ్ళలేని పరిస్థితి. బట్ ఐ నీడ్ సమ్ ఫోకస్ ఫర్ షూర్గా. సో అందుకని ఈరోజు మార్నింగ్ నాకు రేపల్లో మా మేనల్ది ఎంగేజ్మెంట్ ఉంటే సగం ఆపి మరీ వచ్చాను, సీరియస్గా ఉందామని చెప్పేసి. సో
సో డైరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి బై రోడ్ ట్రావెల్ చేసి 7 years వచ్చాను, అందుకని కొంచెం ఫేస్ కొంచెం రాళ్ళు కొట్టేలాగా ఉంది. సో 4 రోజుల నుంచి 2 సార్లు రేపలు వెళ్ళి 2 సార్లు హైదరాబాద్ వచ్చాను. సో రాత్రిపూట మళ్ళీ వర్క్ చేస్తున్నాను యూఎస్లో. సో అందుకని కొంచెం ఫేస్ కొంచెం రకంగా ఉంది, కానీ బట్ ఐ జనరల్గా మెయింటైన్ వెరీ ఫిట్నెస్ అన్నీ కూడా. ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు బ్లాక్ బెల్ట్లో కరోనా టైంలో ఏం చేయాలో తెలియక బ్లాక్ బెల్ట్ తీసుకున్నా 4 years చేసి. మా ఎవ్రీడే ప్రోగ్రెస్ ఒక గ్రూప్ ఉండేది. దాంట్లో ఏంటంటే మీరు వర్కౌట్ చేసి ఒక ఫోటో పెట్టాలి. ఫోటో పెట్టకపోతే తీసేస్తారు, ఫోటో పెట్టకపోతే తీసేస్తారు గ్రూప్లోంచి. అదొక ఇన్సల్ట్ కదా మళ్ళీ. లేదండి, అన్ని బెల్ట్లు తీసుకుని వచ్చాను, అన్ని కలర్లు ఉన్నాయి. సో యాక్చువల్గా మా పిల్లలతో పాటు వెళ్తా సర్లే టైం వేస్ట్ ఎందుకులే నేను కూడా జాయిన్ అయ్యి, సో ఫైనల్లీ ఐ మేడ్ ఇట్. సో థ్యాంక్స్ ఎవ్రీవన్ అండి ఫర్ కమింగ్ దిస్ టు ఈవెంట్. మంత్లీ ఇలా ఒక అద్భుతమైన ఈవెంట్ ఈ రేంజ్లో ఎంత ప్రొఫెషనల్గా చేయటం రమేష్ తుమ్ గారు అండ్ హిస్ టీమ్ వెరీ కమెండబుల్ జాబ్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ ఫర్ ఈరోజు స్టేజ్ మీద ఈరోజు నిలబడటానికి. అండ్ ఆల్సో ఒకటి మిస్ అయ్యండి దాంట్లో చెప్పడం, నేను శ్రీకృష్ణదేవరాయ మాసపత్రిక అనే దానికి సంపాదకుడిగా ఉన్నాను నేను. ఇది 5వ సంవత్సరం. ఇది ఆయన స్పెషల్గా రిక్వెస్ట్ చేశారు. 5వ సంవత్సరం యానివర్సరీ ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది. సో మీకు ఎవరైనా కుదిరితే ఆయన మ్యాగజైన్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆయన ఓన్లీ కాపుల గురించి మాట్లాడు, ఇంకేం వేరేదేం రాయడు ఆయన. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలని చేయొచ్చు. ఇట్స్ వెరీ లో సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రస్తుతానికి. సో 5,000 ఇస్తే లైఫ్ లాంగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అది. అండ్ థ్యాంక్స్ అండి. Thanks Gopal Guru garu for your amazing service over the years. Really appreciated. Now Nagasoni garu last year membership cheyarandi. Manadu chala వేల మందిని యాడ్ చేశాడు లాస్ట్ ఇయర్ ఆప్తా మెంబర్స్గా. సో నేను ఎక్కడికి పోయినా కానీ ఈ ఆప్తాలో మెంబర్షిప్ని యాడ్ చేయటం అనేది ఒక పనిలా పెట్టుకుంటాను. సో సంభవ్ మా ఊళ్ళో ఉండి సురేష్ గారిని ఎట్లా మిస్ అయ్యో మాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు. సో ఇప్పుడు మీరు ఇవాళ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి, మీరు గ్రాండ్ ప్యాటర్న్గా మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ, వచ్చిన పని అయిపోయింది మాకు. Amazing volunteer and Aptaki. Again, he also owns IT company. Please just quickly. We are almost concluding. Okay. Yeah, I know. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు సునీత తాడి గారు చూశారు. నాగు కోనసాని. మాది కృత్తివెన్ను పెడన కాన్స్టిట్యున్సీ కిందకి వస్తుంది, మచిలీపట్నం పార్లమెంట్. నేను హ్యూస్టన్ టెక్సస్లో ఉంటాను. ఆప్తాలో వచ్చేసి నేను జాయింట్ సెక్రటరీగా చేశాను. ఆ తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ మెంబర్షిప్ చైర్గా చేశాను. సో నేను తీసుకునేటప్పటికి 5,000 చేంజ్ మెంబర్షిప్ ఉంది. సో లాస్ట్ 1 yearలో నేను ఆల్మోస్ట్ 2,000 మెంబర్స్ని పెంచగలిగాం. దాంట్లో ప్యాటర్న్స్ ఆల్మోస్ట్ 14 మెంబర్స్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నారు. అలాగే మన శేఖర్ పులి గారు, రవి వరే గారు వాళ్ళంతా కూడా లాస్ట్ రోజు గ్రాండ్ ప్యాటర్న్కి అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో అంటే వాళ్ళ మిత్ర బృందం ఎవరైతే 4 members ఉన్నారో వాళ్ళ నలుగురు కూడా గ్రాండ్ ప్యాటర్న్కి మా రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు సభాముఖంగా మీకు ధన్యవాదాలు సార్. సో అలాగే ఆప్తా లీడర్షిప్లో నాకు అవకాశం రావడానికి కారణం హ్యూస్టన్ లీడర్షిప్, ఎస్పెషల్లీ గోపాల్ గౌడపాటి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో యా అంటే ఆప్తా గురించి సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రమేష్ తుమ్ము గారికి మా కంపెనీని రిప్రజెంట్ చేయడానికి, మేము ఇన్ఫోగ్లాడ్ అని చెప్పేసి గ్రూప్ ఆఫ్ 4 friendsతో కలిపి చేస్తున్నామండి. రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశాము. సో ఇట్స్ గోయింగ్ గుడ్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 30+ members ఉన్నారు. సో యా డెఫినెట్లీ ఇలాంటి పెద్దల ఇన్స్పిరేషన్తో గైడెన్స్తో రానున్న రోజుల్లో మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళగలమన్న ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాం.
థ్యాంక్ యూ అండి ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. జనసేనలో కూడా చాలా యాక్టివ్ అండి. మర్చిపోయాను నేను, శేఖర్పుల్ గారు లాస్ట్ మన అదేంటి అడ్వైజరీ బోర్డు చైర్ కింద చేశారు కదా సార్ మీరు జనసేన అది 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 అడ్వైజరీ పార్టీ అఫేర్స్ చైర్మన్ కింద కూడా చేశారు లాస్ట్ టైం. సో అగైన్ వీఆర్ కంక్లూడింగ్ ఫర్ ద ఐ థింక్ సునీత తాడి గారు షోడ్ అప్. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్, స్పీక్ క్విక్లీ, couple of minutes, we are almost done. Because we are calling all women, anyway we missed her. She just joined us, even she has other shootings or meetings. Please say a few words. Thank you Ramesh garu. Hello, andariki namaskaram. Sorry, నేను అనుకున్న టైంకి రాలేకపోయాను, కొంచెం మా సినిమా వాళ్ళకి లేట్గా రావడం అలవాటు. సో ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ దాట్. నా ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆప్తాతో జనవరిలో జరిగిన ఫస్ట్ గెట్ టుగెదర్లో జరిగింది. అప్పుడు ఆప్తా కొంచెం దూరంగా కనిపించిన ఫ్యామిలీగా ఆప్తా మాకు చాలా దగ్గర. బికాజ్ మా మామయ్య గారు సుబ్బు కోటా గారు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్, ఐ వుడ్ సే, సపోర్టర్ అండ్ యునో బీన్ ఆల్వేస్ దేర్. నేను పుట్టింది విజయవాడలో, కొంచెం పెరిగి మళ్ళీ అమెరికాకి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాను. సో విజయవాడ అమ్మాయిని కాబట్టి విజయవాడ బ్లడ్లో ఉండేది సినిమాలే. సో విత్ a very good support of the family, I was able to go into the industry and set up the company called Guru Films. Last 10 years lo I was able to make about 11 films. And meek andarki telisina cinema Oh Baby. So that was thank you. So that film really established, and over the last 2 months, Ramesh garu, and with the support of lot of Aptulu, we are actually coming up with a very new film, an international film called Chennai Story with Shruti Hassan. Meer group lo unte I presented the announcement also. We are starting the shooting on April 1st. So all of your support, all of your encouragement will really be appreciated. And more than anything for me, as being part of the Apta, on 15th, which is like 2 days back, I addressed a small group of women anamata. నేను లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పాను, యాజ్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మై మామయ్య హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ వెరీ సపోర్టివ్. మా ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది సినిమా అమ్మాయిలకి ఎందుకు అన్నా, లేదు నువ్వు ముందుకెళ్ళాలి అని చెప్పింది ఫస్ట్ నుంచి మై కోటా మామ. అండ్ ఐ వాంట్ టు సీ మోర్ ఉమెన్ ఫార్మింగ్ ఆల్ దిస్ సర్కిల్ ఆఫ్ టేబుల్స్. And I have the support of Ramesh garu and the whole, I would say, the gang of brotherhood of Apta, supporting the womanhood of Apta. And I like to see more and more women entrepreneurs to come forward. And మొన్న 15th మేము మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా almost a group of 50 women, Prasanna garu, Sudha garu from the Virginia area, have organized this get together, which we were able to do on the Zoom anamata. So with that request, I have one big request for Ramesh garu, that for our global forum happening next month, if he can give us a small section where women entrepreneurs can be part of Apta. And I know I can really count on all of you for that. And my promise for that is, I always keep telling everyone that I like to win an Oscar for Apta. So, and for our community. So thank you very much. Conclude, we have one more, lot of requests are coming, but I think we have now Prime 9 Bandi Raghuveer garu vachar Prime 9 News nunchi. He want to say a few words. Please come and share your few words. And he is one of the Prime 9 News founder. Hello everyone, thanks for inviting me to this group. ఆప్టా నుంచి వండర్ఫుల్ సపోర్ట్ వస్తుందండి, త్రూఅవుట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి కానీ త్రూఅవుట్ ఓవర్సీస్ నుంచి కానీ. ప్రైమ్ 9 బికాజ్ ఆఫ్ యువర్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఒక స్టేజ్కి వచ్చింది ప్రైమ్ 9, బట్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ దేర్.
ఎస్పెషలీ దిస్ ఈజ్ ఎ బిజినెస్ గ్రూప్. సో బిజినెస్ గ్రో అవ్వాలంటే ఇండియాలో అయినా బొండాడ గారు కానీ ఇవన్నీ కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవన్నీ. అవి ఇక్కడ బిజినెస్లో పైకి రావాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ పొలిటికల్ సపోర్ట్. కొద్దిగా ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నాను, అవుట్ ఆఫ్ కంటెస్ట్ అని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ పొలిటికల్ సపోర్ట్ లేకుండా ఎవరు బిజినెస్ ఇక్కడ ఇండియాలో సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ లో అండి. అంటే నేను బికాస్ ఐఎమ్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్, నేను ఇక్కడ న్యూస్ ఛానల్ రోజు వచ్చేవి నా కంప్లైంట్స్, ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ అవర్ కమ్యూనిటీ ఆర్ బీసీ సార్ మమ్మల్ని తొక్కేస్తున్నారు అది. సో ఆ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ పెరగాలి, ఆ పొలిటికల్ ఇది కావాలంటే దానికి ఒక న్యూస్ ఛానల్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మేము పెట్టాం. కానీ ఎంత న్యూస్ ఛానల్ పెట్టినా ఎన్ని చేసినా కానీ ఆ తొక్కటం ఇంకా ఎక్కువైంది తప్ప తగ్గలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంటూ పాలిటిక్స్, కానీ బిజినెస్ గ్రూప్ కాబట్టి మీరు అందరూ కొద్దిగా ఆలోచించాలి దాని గురించి నా రిక్వెస్ట్. మొత్తం ఉత్తరాంధ్రలో కూటమి నుంచి ఒక్క తూర్పు కప్కి ఇచ్చారు. గుంటూరు, కృష్ణ అలాంటి ఇంత పెద్ద రిప్రజెంటేషన్ కమ్యూనిటీలోంచి ఒక కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారికి ఇచ్చారు. ప్రతి చోట ఎంత చాలా దారుణంగా ఉందంటే, ఇప్పుడు ఇది ఒక న్యూస్ ఛానల్ రిప్రజెంట్ చేస్తూ నేను ఇది బయటికి మాట్లాడకూడదు. మాట్లాడితే అపోజిషన్కి అడ్వాంటేజ్, మాట్లాడకపోతే వీళ్ళు కళ్ళ ముందు పోతున్నారు. ఈ రిక్వెస్ట్ అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ మున్నూరు కాపు రిప్రజెంట్ ఇన్ అసెంబ్లీ. సో ఇట్లా ప్రతి చోట నుంచి పొలిటికల్గా వీళ్ళు మిస్ అయిపోతుంటే బిజినెస్ కమ్యూనిటీ గ్రో అవ్వటం ఇండియాలో చాలా కష్టం. సో నేను బొండాడ రాఘవేంద్రరావు గారు కానీ ఇంకా పులిశేఖర్ గారు, హీ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ Janasena, I know he know what kind of issues he was facing here. So as a business community, మీరు బిజినెస్ గ్రో అవ్వాలంటే జస్ట్ బిజినెస్ యాంగిల్లోనే కాదు, పాలిటిక్స్లో ఎట్లాగా మన వాళ్ళు ఫ్లరిష్ అవ్వాలి దానికి కూడా మీరు ఆలోచన చేస్తే కానీ, వితౌట్ దిస్ ఇంజన్, ఇప్పుడు సపోజ్ రేపు మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఫోన్ కాల్లో చాలామందికి పని అయిపోతుంది. బట్ బిజినెస్లో ఇక్కడ పెట్టుకొని ఎంతోమంది నా కళ్ళ ముందు నేను చూశాను, వాళ్ళు విత్ హెవీ లాసెస్, విత్ హెవీ ఇది, దే హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ది టాలెంట్ దే హ్యావ్, ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్, బట్ చాలామంది వెనక్కి కూడా వెళ్ళిపోయారు. సో ఇదొకటి కూడా మీరు అందరూ ఆలోచించాలి. బిజినెస్ కమ్యూనిటీ కింద మనం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వెళ్ళాలి, కమ్యూనిటీ స్ట్రెంగ్త్ అవ్వాలి ఫైనాన్షియల్లీ అన్నప్పుడు ఈ అన్ని విధాలుగా కూడా ఆలోచించి ఒక మంచి టీం తయారు చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ అలాట్. ఓకే నిమిషం. అయిపోయిందండి. షీ విల్ స్పీక్. అందరూ ఉమెన్కి ఇస్తున్నాం కాబట్టి we missed one. So we want to have her talk and this is the end of it. Really the end of the session because it's difficult to say no for a lot of people. They want to speak. Namaste everyone. I am Rajeshwari. I am from East Godavari district. So professionally I am a teacher. Due to the passion towards teaching, I started a preschool by my own. I have 20 years of teaching experience in Mumbai. Now I started a preschool 4 years back in Nizampet. That's it all. It's like dinner time. Thank you for inviting me. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Yeah, again, ఇక్కడ అయిపోయిందండి సెషన్. వీఆర్ గుడ్ టు గో ఫర్ డిన్నర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి, the speakers, panelists, whoever came, everyone names, attendees. ఒక్క నిమిషం రండి సార్, మర్చిపోయానండి. ఈయన మా one of the only cartoonist ఫ్రమ్ మున్నూరు కాపు కమ్యూనిటీ.
ఈయన మనకి జస్ట్ హీ వాంట్ టు షో హిస్ art books and he want to just share that stuff. Like he does handwritten cartoons and all that stuff. Yeah. శ్రీకాంత్ ఫ్రెండ్స్కి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ఇది రమేష్ కుమార్ గారి గురించి. హలో మీడియా ఫ్రెండ్స్, మనసులో మాట్లాడండి. రమేష్ కుమార్ గారి గురించి అనేది తెలియదు. ఇంత పెద్ద బిగ్ సక్సెస్ దానికి బిగ్ క్లాప్ పెట్టండి రమేష్ కుమార్ గారికి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. So that we connect with some students who are working on some programs. Thank you so much. Please all come to the stage and take a picture, group picture. So Rajesh Garbo, sorry, Rajesh Takilpudi, please come onto the stage. Rajesh Takilpudi, who is the backbone of this event? Rajesh Logistics. Rajesh, Randy. Event of the conduct is the Koranani. Event airport need to design in the execution. What are they? Please come on to the stage, guys, and take a group picture. Sir, hello guys, please come one picture
Group picture. Please come. Shaker garu మీరు కూడా ఒకసారి రావాలి సార్. Shaker. సార్. Hello, ready sir? Please, if you mistake, పక్కనే కానీ we have a lot of people. Rajaratna group of భగవాన్ గారు తీసుకొని రావాలి. భగవాన్ గారు రావాలి. Please sit. We'll take one picture. Right, sir? వందరు రాఘవేంద్ర గారు, రంగయ్య గారు మీరు కూడా రావాలి సార్. సుధీర్ గారు అట్లీస్ట్ దీనివల్ల నాకు చాలా మంది పరిచయాలు. సార్ గారు మీరు కూడా రండి సార్. హరీష్ నువ్వు కూడా రా. All good అండి. Take a picture please. All good? Guys, ఫోటో తీసుకున్నప్పుడు ఒకసారి give a thumbs up guys. Give a thumbs up. Otherwise it's silly we are being like I'm sweating. We are not back here. Sir, one second. అప్పుడే ఇప్పుడు సార్ one second sir. Yeah, thank you. Thank you guys. నువ్వంటే ఇదేంటంటే క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అంటే అన్ని హాస్పిటల్లో ఉండేది ఇంకా ఒక్కరోజు చేస్తారు.
గుడ్ సార్. ఎవరు తీసుకుంటారు? ఆయన. ఓకే. మైక్ కావాలా? మైక్ ఉంటే మైక్ కూడా హెల్ప్ చేస్తాం. మైక్ తెద్దాం. పెడదాం.
పెద్ద చాక్లెట్లు అక్కడ ఉన్నాయి చూడు, పెద్ద చాక్లెట్లు ఉన్నాయి చూడు అక్కడ. లాస్ట్ వన్ ఒకటి. ఏం లేదు బాబు. హలో.
ఆప్తా బిజినెస్ ఫోరం మీటింగ్ హైదరాబాద్లో థర్డ్ మీటింగ్కి అటెండ్ అయ్యానని చెప్పండి. ఫస్ట్ మీ పేరు? నా పేరు స్టార్ట్ అన్నాక చెప్పిన ఓకే ఓకే. నా పేరు అన్నపరెడ్డి వెంకటస్వామి. చందమామ డెవలపర్స్ అని రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫీస్ పెట్టాము ఇక్కడ హైదరాబాద్లో. ఇవాళ ఆప్తా అనే ఒక సంస్థ ద్వారా ఇవాళ నేను ఫస్ట్ టైం ఈ మీటింగ్కి వచ్చాను. ఈ మీటింగ్కి వచ్చినాక నాకు చాలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంటర్ప్రైనర్స్, బిజినెస్ చేసేటటువంటి ఇండస్ట్రియలిస్టులు, వీళ్ళంతా వీళ్ళ మాటలు, ఇక్కడ ఒక జాతి అభివృద్ధి మూలాలన్నీ ఒక చోటకి తీసుకొచ్చి చెప్పడం అనేది చాలా 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 బాగుంది. ఈ టీము రాబోయే కాలంలో చాలా పెద్దగా అయితే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది. ఇప్పటికే చాలా విషయాల్ని ఇవాళ ఒకరి నుంచి వీళ్ళందరూ ఒకరికొకరు పరిచయం అవటం, ఈ హైదరాబాదులో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియలిస్టులు, బిజినెస్ చేసే ప్రముఖ వ్యక్తులంతా ఒక చోటకి చేరటం, ఇది చాలా ఆనందకరమైన విషయం. ఇలా ఈ టీముని ఇలా మనం ఒక నెలకోసారి మన అభిప్రాయాలన్నీ, వ్యాపారాలని ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి, దాని మూలాల్ని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి, ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏంటి, ఇంకా అనేక రకాలుగా ఇండస్ట్రీలని ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోవాలనే పందాలో ఇవాళ మనకు చెప్పినటువంటి ఈ ప్రముఖ వ్యక్తులంతా కూడా మంచి మంచి సూచనలు ఇచ్చారు. అవన్నీ విడిగా వాళ్ళ ఒక 15-20 ఏళ్ళు వాళ్ళు వివిధ రంగాల్లో ఉండి చేసిన వాళ్ళ అనుభవం, ఆ అనుభవాన్ని అంతా మనకి ఇవాళ తెలియపరిచారు. ఈ అనుభవాన్ని తెలియపరచడంలో ఈ కొత్త వ్యక్తులకు కూడా ఒకళ్ళకి కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి, ఇంకొకరికి కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. ఇట్లా ఈ ప్లాట్ఫారం నుంచి మంచి మంచి వ్యక్తులు తయారవటానికి చాలా ఆస్కారం ఉంది. ఒక సామాన్యులు కూడా, ఇది చిన్నగా వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు కూడా ఇండస్ట్రియలిస్టులు, వీళ్ళ మాటల్ని ఆచరణలో ఒక్కొక్కళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఇవాళ బొండాడ ఇంజనీరింగ్ ఉంది, అది చాలా అభివృద్ధి చెందింది. అట్టా చిన్న చిన్న వ్యక్తులే వ్యవస్థలుగా మారి ఒక 10 ఏళ్ళు వెనక తిరిగి చూసుకుంటే అవి చిన్నగా మొదలుపెట్టినాయే చాలా పెద్ద ఎత్తున ఎలా అయినాయి, ఏమేం చేయాలి, దాని ప్రతిపాదనలు ఏంటి, అంచెలంచెలుగా ఎలా ఎదగాలి అనే దాని మీద ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో నిజంగా ఆయన దొర్రాజు అన్నాడు ఇందాక ఒక అమెరికాలో ఉన్నట్టుందని, నిజంగానే నాకు అలాగే అనిపించింది. నేను చాలా ప్లాట్ఫారాలు, కాపు ప్లాట్ఫారాలు చాలా చూశాను నేను. అవన్నీ ఏంటంటే ఏదో డయాసిల్ మీద కొంత ఉపయోగం ఉండేది, ఇక్కడ అట్టా కాదు. అభివృద్ధి చెందేవాడికి ఇది ఒక మంచి వేదిక. అభివృద్ధికి ఈ కొత్త తరానికి ఇంకా ఇండస్ట్రీస్గా వ్యాపారాలుగా పెరగాలంటే, మిగతా కులాలతో మనం పోటీ పడాలంటే వ్యాపారాలని మనం ఆయుధాలుగా చేసుకోవాలి. అలాగే వ్యాపారస్తులు గ్రామ స్థాయిలో, నియోజకవర్గ స్థాయిలో రాజకీయాలను కూడా చేయాలి. ఎందుకనంటే ఇవాళ మనం ఒక ఎమ్మెల్యేలుగా, ఎంపీలుగా కనపట్టలేదంటే అది దానికి ఒక కారణం ఉంది. ఏంటంటే నాకు తెలిసిన కారణం ఏంటంటే వ్యాపారస్తులంతా వ్యాపారమే కాదు, వెనక్కి తిరిగి చూడాలి. రాజకీయం దెబ్బతినిపోతుంది. గ్రామాల్లో ఇవాళ అరకొరగా రాజకీయ పార్టీలు, మనం ఎప్పుడైతే స్ట్రెంగ్త్గా ఉంటామో రాజకీయ పార్టీలని మన ఇంకా తిరిగి చూస్తాయి. లేకపోతే మనం పట్టించుకునే కాలమే ఉండదు. ఇవాళ ప్రైమ్ నైన్ అని చెప్పడం కాదు, నాకు తెలిసినంతవరకు రేపు రాబోయే ఎలక్షన్లోనే ఒక 20 మంది కాపు నాయకులు మాయమైపోతున్నారు. వాళ్ళకి కనపడరు అసలు, వాళ్ళ కుటుంబాలు కూడా కనపడవు 5 ఏళ్ల తర్వాత. చాలా 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 ఉపయోగపడుద్ది. దాంట్లో ఉన్నటువంటి మౌలికమైన విషయాలన్నీ ఈ ఇండస్ట్రియలిస్టులు వాళ్ళ అనుభవాలను చెప్పుకొచ్చారు. ఒక్కొక్క పెద్ద ప్రస్థానం వాళ్ళది. ఒక వ్యాపారాల్లో నిఘంటువులు చదివిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా చాలా సీనియర్స్,
30 సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీస్ నడిపినటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు. వాళ్ళ నుంచి ఈ కొత్త జనరేషన్కి కొత్త మాట అన్నీ అనుభవించున్నారు కాబట్టి నీకు ఆ ఫిల్టర్ అయ్యి ఆ కొత్త మాట ఒకటి బయటకు వస్తుంది. అలాగే మన ఐక్యతకి ఎప్పుడైతే ఆర్థికంగా మనం ఎదుగుతామో ఆ రోజున సామాజికంగా మనకి ఒక మన ప్రాంతాల్లో ఒక విలువ వస్తుంది, ఒక మాటకు విలువ ఉంటుంది. అలాగే ఇవాళ రాజకీయంగా కూడా మన దగ్గర డబ్బులు లేవు, మన దగ్గర డబ్బులు లేని ఇక్కడే ఉన్నారు, 100 కోట్లు ఉన్నాడు. డబ్బులు లేక ఏం కాదు, దాన్ని ఏంటంటే రాజకీయ పార్టీలు వడ్డించేవాళ్ళు లేక, అంతే తప్ప డబ్బులేమో లేక కాదు. ఆ డబ్బులు లేవని మనం అనుకోవటమే మన అమాయకత్వం. మన దగ్గర డబ్బు ఉంది కానీ ఆ ట్రావెల్ ఎలా చేయాలో ఆ మార్గం ఏంటో అది తెలియక ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి. ఇది పెద్ద టీం కావాలి, ఇది మంచి శక్తి అవ్వాలి. ఈ శక్తి నుంచి దీని పవర్ ఏంటో తెలియాలంటే కొన్ని వేల మంది ఇండస్ట్రియలిస్టులు ముందుకు రావాలి. ముందుకు రాకపోతే ఇప్పుడు వ్యాపారాలు చేసి పెరిగినోడు ఇంటికాడ కూర్చుంటే కమ్యూనిటీ ఎట్లా డెవలప్ అవుద్ది? కమ్యూనిటీ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఒక ఐక్యతా రాగం కావాలి. ఈ ఐక్యతా రాగం అంటే ఇదే వేదిక. ఈ వేదిక ద్వారానే కొన్ని వేల మందిని మనం తయారు చేయాలి, ఒకళ్ళనొకళ్ళు సలహాలు చెప్పుకోవాలి, ఆ గ్రూప్లో చర్చించుకోవాలి, ఏ బిజినెస్లు బాగున్నాయి ఏంటి, కొత్తగా చేయబోయేవాడికి కూడా ఈ వ్యాపారాల్లోకి మీరు అడుగు పెట్టండి అని ఒక సూచనలు కావాలి. ఆ సూచనలతో ఏమవుతుందంటే కొత్తగా అయోమయంగా ఉంటుంది. కొత్తగా వాడి దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది, ఏదో చేద్దాం స్టార్ట్ అవుదాం అనుకుంటాడు. వాడు స్టార్ట్ అయినాడు ఏదో తెలియకాడికి ఏదో ఒక మార్గంలో పోతాడు. కొన్ని వ్యాపారాలని ఇదిగో మన గ్రూపుల ద్వారా కూడా ఇదిగో రాబోయే కాలంలో ఈ వ్యాపారాలు బాగున్నాయి, ఈ వ్యాపారాల్లోకి మీరు యువత వెళ్ళండి. ఇది చదువుకుంటే ఇందాక ఒక ఆయన చెప్పాడు ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నాడు, అది చాలా గొప్ప పదం. నువ్వు ఏ వ్యాపారం చేయాలన్నా ఇక్కడ మన కాపులకి లేని వ్యాపారం ఒకటి చెబుతున్నా, ఈ బంగారం షాపు కానీ బట్టల షాపులు కానీ ఒక్కటి లేదండి ఈ హైదరాబాద్లో. ఎంత పెద్ద హైదరాబాద్లో ఎందుకు లేదని నేను ఆలోచిస్తే దాన్ని చిన్నగా అయినా ఒక 25 ఏళ్ల క్రితం మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు లేడు. హోల్ హైదరాబాదులో ఈ చందన బొమ్మన ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ తలకులమయ్యి, లేకపోతే తమిళ వాళ్ళవి, లేకపోతే ఇంకో స్టేట్ వాళ్ళవి. ఇక్కడ రెడ్లు ఉన్నాయి, వైశాసి ఉన్నాయి, మనకు మాత్రం ఒక్కటి కూడా లేదు. అలాగే విద్యా సంస్థలు అది మంచి వ్యాపారాలు, అలాగే మంచి వ్యాపారాలు పాజిటివ్గా ఉండేవే ఇన్కమ్ వచ్చే వ్యాపారాలను ఎన్నుకోవాలి. యువత స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా చిన్నగానే ఉంటుందండి, చాలా పెద్దదవుద్ది వ్యవస్థ. నువ్వు ఒక వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసి ఆడంబరాలకు పోకుండా జాగ్రత్తగా దాన్ని ట్రావెల్ చేయగలిగి దాన్ని కాపలా కాసుకుని ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో రూపాయి వడ్డీకి కన్నా తక్కువ లాభం వచ్చే ఏది ఎన్నుకోమాకండి, రూపాయి వడ్డీ కన్నా ఎక్కువ లాభం వచ్చే ఏదైనా ఎన్నుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అంటే మీరు అవుట్ ఆఫ్ వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ కట్ చేస్తారు, ఉపయోగం లేదని కట్ చేసుకోండి, ఏది కావాలి మనం ఓన్లీ బిజినెస్ విష్ చేయటం అంతవరకే. కానీ వేరే వాళ్ళ మాట్లాడితే అంటే నేను పొలిటీషియన్ కదా, డివియేషన్ అవుతా ఉంటా. అదే ప్రోగ్రామ్ ప్రిపేర్ అయ్యాను అనుకో, నువ్వు నాతో అన్నట్టయితే ప్రిపేర్ అయ్యి 1/2 అవర్ ఇంట్లోనే ఒక మీటింగ్ చెప్పేవాడిని, మా అమ్మాయికి మా మిస్సెస్, అదంతా రాసులు తెచ్చుకునేవాడిని. ఏంటంటే నేను ఈ మధ్య 10 టీవీలకు మాట్లాడు హైదరాబాద్ అభివృద్ధి మీద. అర్థమైపోయింది అది 10 టీవీలకి వాటర్ బాటిల్ ఇవ్వడం మాట్లాడించడం. రా గోపి మాట్లాడదా. సరే ఉంటాను, అయిపోయింది ఉంటాను, భోజనం చేస్తాను. హలో అండి, మీరు కూడా రండి. హలో, ఆన్లోనే ఉంది, ఏం అవసరం లేదు సార్. డైరెక్ట్ స్టార్ట్ విత్ యువర్ నేమ్ అండ్ యువర్ బిజినెస్, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అండ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టుడే అండ్ యువర్ విషెస్ ఆల్ ద మెంబర్స్. ఫస్ట్ ఎలా ఇద్దాం, ఫస్ట్ ఎలా ఫస్ట్ మాట్లాడిన తర్వాత మనం
బయట నేను క్వశ్చన్ తర్వాత ముందుకు ఆప్తా గురించి చెప్పాలి. ఆప్తా Yeah, good evening, Andy. This is a very good event conducted by Apta. Yeah, my name is Fani Tallur Andy. I am from Virginia, Washington, DC. ఈవెంట్ గురించి అని స్పెషల్గా రావడం జరిగింది. నేను సిఎస్సి చైర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను ఆప్తాలో. అండ్ ఐ డిడ్ బిజినెస్ కోచర్ ఆల్సో ఫర్ ఆప్తా ఇన్ ద ప్రీవియస్. ఈరోజు ఈవెంట్ చూస్తుంటే చాలా ఇట్స్ లైక్ యూస్ఫుల్ ఈవెంట్ దట్ రమేష్ తుమ్ము గారు అరేంజ్ చేయటము, తర్వాత చాలామంది రావటం ఇక్కడికి. అండ్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎక్సైటెడ్. ఇట్లాంటి ఈవెంట్లు చాలా చేయాలి ఆప్తా అని చేయాలనుకుంటున్నాము. సో స్పాన్సర్స్ కూడా బాగా వస్తున్నారు. ఇట్లాంటి ఈవెంట్ చేయాలని, నెట్వర్క్ పెంచుకోవాలని, ఇట్స్ ఇండో అమెరికన్ రిలేషన్షిప్ పెంచుకోవాలని. సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఫర్ ఆల్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అండ్ ద బిజినెస్ పీపుల్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ ఈవెంట్. థ్యాంక్ యూ అండి. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. నా పేరు సిద్ధార్థ బోండా. సో ఆప్తా బిజినెస్ ఫోరం ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ని ఏంటంటే ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ఈరోజు ఇండియా అండ్ అమెరికన్ రిలేషన్స్ని బలపరిచేలాగా ఇక్కడ ఆప్తా వాళ్ళు ప్రతి మంత్ కూడా ఈ విధమైన కాన్ఫరెన్స్ని ఈ నెల ఏమో హైదరాబాద్లో, వచ్చే నెల అమెరికాలో, ఇలా ఈ విధంగా సంవత్సరం అంతా కూడా చేయబోతూ ఉన్నారు. ఈ ఆపర్చునిటీని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండియాలో, హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా యూజ్ చేసుకుని తప్పనిసరిగా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే, ఎందుకంటే యూఎస్లో ఉన్నటువంటి టాప్ కంపెనీస్ సిఇఓస్ కానీ సిఐఓస్ కానీ ఈ ఆప్తాలో ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అమెరికా నుంచి ఫ్లై అయ్యి హైదరాబాద్ రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇదేంటి ఒక మంచి వేదిక అనమాట. వాళ్ళని కలిసేదానికి కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్కి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, ఛాలెంజెస్ ఉన్నా, అంటే ఎలాగ మనం ఏదైనా యూఎస్లో బిజినెస్ సెటప్ చేయాలన్నా సరే, ట్యాక్స్ గురించి అయినా సరే, ఆపర్చునిటీస్ ఎలా మనం తీసుకోవాలి అనే ప్రతి విషయం పైన కూడా ఒక మంచి అవగాహన కల్పిస్తూ ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా జరిగింది. అంటే ప్రతి ఏరియాలో, అంటే ఒక ఐటీ వైపు నుంచి కానీ, బిజినెస్ వైపు నుంచి కానీ, అదేవిధంగా సాఫ్ట్వేర్ వైపు నుంచి కానీ అన్ని రంగాల వాళ్ళు కూడా ఈ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొనటం, దానికి ప్యానలిస్టులుగా మంచి టాప్ కంపెనీస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సిఐఓ సిఇఓ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయటం, దానికి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న లోకల్స్ అందరూ కూడా రావటం, ఇదేంటంటే ఒక మంచి వేదిక అన్నమాట. సో డెఫినెట్లీ ఆప్తా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంగా మేము అందరం కూడా మెచ్చుకుంటా ఉన్నాం. అంతేకాదు మంచి స్పాన్సర్స్ అందరూ కూడా ఇటువంటి ఈవెంట్స్కి స్పాన్సర్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఇందాక మన ఫనీ తాల్లూరు గారు చెప్పినట్టు ఆయన కూడా యుఎస్ వర్జీనియా ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇటువంటి కంపెనీస్కి ఇటువంటి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేయడానికి ఒక అడుగు ముందుకేస్తున్నారు. సో డెఫినెట్లీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ అటెండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫరెన్సెస్ అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. మా ఛానల్ తరపున ఎవరు మీరు మాట్లాడతారు సార్? చిన్న కేఎల్ యూనివర్సిటీ తరపున, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ తరపున, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరపున కొన్ని క్వశ్చన్ డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్. యాజ్ ఏ పిహెచ్డి స్కాలర్గా రేపు బిజినెస్ ఎంటర్ప్రెనర్స్కి నేను ఒక స్టార్ట్అప్ చేశాను సార్, స్టార్ యూట్స్ అనే స్టూడెంట్ సపోర్ట్తోనే. ఏమేంటంటే స్టూడెంట్స్ చాలామంది జాబ్స్ లేవు, ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు అని చాలా బాధపడుతున్నారు. మీలాంటి వాళ్ళ సపోర్ట్ ద్వారా, గవర్నమెంట్ ద్వారా మీరు రేపు ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి స్కీమ్స్, ఎలాంటి వాటికి స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చి మీరు ఇచ్చే ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ మెసేజ్ ఏదైనా స్టూడెంట్స్కి? అంటే ఒకటి సార్, ఇప్పుడు ఏదైనా అంటే గవర్నమెంట్కి అభివృద్ధి, సంక్షేమం అంటే రెండు కళ్ళు లాంటివి. అంటే డెవలప్మెంట్, అలా విధంగా ఫ్రీబీస్, ఇవన్నీ కూడా 2 ఐస్ లాంటివి. సో దే హ్యావ్ టు గో ఆన్ ఎ ప్యారలల్ వే. సో అప్పుడే స్టేట్ అనేది ఒక ఫార్వర్డ్ స్టేట్లో ముందుకెళ్ళింది. సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు మనం తెలంగాణ ఒకసారి చూసినట్టయితే ఐటీ హబ్ అని పెట్టి స్టార్టప్స్ని వెంటనే మనీ రేస్ చేసి వాళ్ళని మంచి విధంగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏదైతే 2014 నుంచి 19 వరకు ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ మనం చూస్తే, ఆనాడు కొత్త స్టేట్ అయినా సరే మంచి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొచ్చి ఏదైతే స్టూడెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన వెంటనే కూడా వాళ్ళకి ఆంటర్ప్రెన్యూర్ రూట్లో రావాలని అనుకుంటే గవర్నమెంట్ నుంచి మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చేది. కానీ 19 నుంచి 24 పీరియడ్ మనం చూసినట్టయితే ఆ సపోర్ట్ బాగా ల్యాకింగ్ ఉంది. అంటే దిస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ద గవర్నమెంట్. సో ఈసారి వచ్చే గవర్నమెంట్ ఏదైతే
ప్రజలందరూ కూడా కోరుకుంటా ఉన్నారు. డెఫినెట్లీ ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేసే విధంగా ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఒక మంచి జాబ్ వచ్చేలాగా, అంటే టాప్ కంపెనీస్ లైక్ ఇప్పుడు TCS కానీ, ఇన్ఫోసిస్ కానీ, HCL కానీ, ఇలాంటి మంచి మంచి సంస్థలన్నీ కూడా ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి తొందరలో రాబోతూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఒక మంచి విజనరీ లీడర్ తొందరలో ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఆనాడు రాబోతూ ఉన్నారు సీఎంగా కూడా ఈరోజు. ఎందుకంటే చూస్తూ ఉన్నారు ప్రజలందరూ కూడా ఇప్పుడు 5 ఏళ్లలో ఎంత సఫర్ అయ్యారు, ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారు అని చెప్పి. ఏపీలో ఉండేటువంటి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా జాబ్ కోసం రావాలంటే కేరళ, హైదరాబాద్ అటు వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి. ఏపీలో ఉండి జాబ్ చేసుకుందాం అని అంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఒక వాలంటీర్ జాబ్ తప్ప ఏది లేనటువంటి పరిస్థితి. సో అందు గురించి అని చెప్పి డెఫినెట్లీ కూడా ఈసారి వచ్చే గవర్నమెంట్ మంచి మంచి కంపెనీస్ని తీసుకొస్తాయి, స్టార్టప్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే అటువంటి లీడర్షిప్ రాబోతోంది కాబట్టి ఆ ఆపర్చునిటీస్ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు డెఫినెట్గా. చూసారు కదా. Thank you for share. So you sir, your name and your business and your experience today very crispy. గిడ్డం గోపీనాథ్ రాజ్ అండి. ఆప్టా ఇస్ గివెన్ ఏ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. లైక్ ఇక్కడ అందరు ఎంటర్ప్రీనియర్స్ అంతా వచ్చి వాళ్ళ ఒక ఎక్స్పీరియన్సెస్, వాళ్ళ ఒక లైక్ ఇండస్ట్రీస్ వేరే దేంట్లో ఉన్నారో చెప్తున్నారు. సో దట్ వీ కెన్ టేక్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ విత్ దోస్ పీపుల్. ద స్టార్టప్ కంపెనీస్ వాంట్ టు డూ ద స్టార్టప్ కంపెనీస్, వాళ్ళకి ఇది గుడ్ ఆపర్చునిటీ. సో ఆప్టా ఇస్ ద బెస్ట్ వన్ అండి. Ready? Yeah. My name is Sunil Naidu, and I'm from Bangalore, Karnataka. Sorry? What's your business? We are into manpower staffing, facility management, property management. Chapandi? We are currently in Bangalore. Mali, we want to move to Hyderabad and Chennai. So that's the plan. Apta is a very well-planned platform for our community, and I urge each and every one of these members to use it to the maximum. And I also request the Apta forum to come to Bangalore and open another chapter. And I will personally drive this for Apta, and we can ensure we can get connected and we can reach politically, we can become more successful in Karnataka. And I wish Apta all the best. And I request Apta to please contact me, and we have Sumant, we have the same plan to execute. So we will take Apta chapter and we will continue doing there. Thank you. Hello everyone. This is the first time connect ayindede. As like tagline says, connect, collaborate and create kada. Definitely, Apta, it is like a good opportunity for us as a newcomer. Definitely it is useful because this is the first time I am coming to this platform kada. A lot of things to know and understand to take it further. Thank you. Bangalore. Oh, Bangalore. సో లైవ్లో
Hi all, my name is Pradeep and I do home automation works. I do total security, home security and CCTV cameras and everything. And my experience with Apta is for today's evening meet was very extremely well. I have met so many brothers in our community. What I say, one of my friend, Mr. Sivakishore, he is my friend from last 3 years, right? But I don't know till now that he is of our community. Just in this meeting only, I have learned that he is from our community, and we are right now we said our businesses, and just now only I got a very good lead from him for the business. That's the power of Apta. Come together, grow together. Thank you. డైరెక్ట్ ఆనే సార్ గోపాల్ 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 రండి నుంచోండి ధన్యవాదాలు నుంచోండి దాన్ని నుంచోండి దా అమ్మ రామకృష్ణ రెడీయా చెప్పంటారా ఓకే Okay. Yeah. Good evening, Aptulu and Indian colleagues. This is Ramesh Basa. I'm from US, from Memphis, Tennessee. I'm hailed from Vijayawada, and I moved to the US in 1990s. I own a consulting company and also have a lot of other investments. The consulting companies mostly in the US and India and also in the Middle East. We mainly focus on ERP and other application services. First of all, thank you for visiting our Apta Business Forum. This is the third event, and it's another tremendous success. Also, presently, I'm servicing to the Apta Innovations think tank co-chair and advisory, and it's one of the other feeder, the business firm. I also operated the business firm in 2018, and it's one of the success event. And I wish all our other Aptulu to be part of this event continuously and get network, build the connections, and be passion in the entrepreneurship. And our Apta team wants to see everybody to be wealthy and happy, and also be proud to be in the society as the great entrepreneurs. Okay, and I wish you great success. Thank you. Bye. రండి రమేష్ రండి ఇలాంటి కష్టం చెప్తూనే ఉన్నారు కదా కానీ మనోడు బాగా ఫ్లూయిడ్ అయిపోయాడు స్టేజ్ మీద వదలట్లేదు. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ రోజున ఇక్కడ జరిగిన ఆప్తా బిజినెస్ ఫోరం అనేది ఒక గ్రాండ్ ఈవెంట్, సక్సెస్ఫుల్ ఈవెంట్ అనటంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకంటే ఇంతమంది మన కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చి అందరినీ ఒకళ్ళనికొకళ్ళు చేయూతిగా సహాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చి కలుస్తున్నారంటే అది ఎంతో పెద్ద ఇది. ఒకప్పుడు మన కమ్యూనిటీలో ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ అనేది చాలా అరుదు. అది కూడా బిజినెస్ కమ్యూనిటీ కింద ఇంత ఇదిగా జరుగుతాం అనేది చాలా గొప్ప ఇది. దీనికి కారణం ఆయన రమేష్ గారు ఇద్దరు వీళ్ళిద్దరూ చేసిన కృషి ఇంత అంతా కాదు. ప్రతి ఒక్కరిని పేరున పిలిచి ఇన్వైట్ చేసి ఇన్స్పైర్ చేసినందుకు చాలా సంతోషం. ఇలాంటి మనం ఎన్నో జరుపుకోవాలి ఇంకా ఈవెంట్స్ని. ఈ ఈవెంట్ జరుపుకోవడమే కాదు, దీని నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలం వలన అందరూ
నెక్స్ట్ టైం జరిగినప్పుడు ఈ ఈవెంట్ నుంచి మేము తీసుకుని ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఒక కంపెనీ కనెక్ట్ అయ్యారో లేదంటే ఇన్వెస్టర్స్ కనెక్ట్ అయ్యారనేది మనం వింటా ఉంటే దానికి చాలా సంతృప్తిగా ఉంటుంది. అది తప్పకుండా జరుగుతుందని నాకు నమ్మకం ఉంది. ఇట్లాగే మనం అంచెలంచెలుగా పెరిగి ఒక కమ్యూనిటీ కింద స్ట్రాంగ్ టీం కింద అవ్వాలని నా కోరిక. నన్ను పిలిచినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ రమేష్. థ్యాంక్స్ అండి. శేఖరపులి గారు, గ్లోబల్ CEO ఆఫ్ ఆర్చ్లిక్. థ్యాంక్ యూ. మీరు మిమ్మల్ని చెప్పలేదు. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ఆప్తా బిజినెస్ ఫోరం చాలా గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది. మరి ఈ సందర్భంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ నుంచి అనేక మంది బిజినెస్ పీపుల్ ఇక్కడ రావటం, చాలా సక్సెస్ చేయటం, అనేక మంది గెస్టులు రావటం, వాళ్ళందరూ కూడా మెసేజ్లు ఇవ్వటం, దీనివల్ల బిజినెస్ కనెక్టివిటీ చాలా పెరిగిందని మేమందరం అనుకుంటున్నాం. చాలామంది కూడా ఫోన్లు చేసి మరి ఆప్తా అంత దూరం నుంచి మరి మన ప్లేస్కి వచ్చి మరి ఎంత మరి సర్వీస్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరిన్ని కార్యక్రమాలు ఇలాంటివి మరి అనేక ప్రాంతాల్లో చేస్తూ మరి చాలామంది పూర్ స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తూ మరి ఆల్రెడీ ఆప్తా వాళ్ళు చాలా స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రాం పెడుతున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం 2 కోర్స్ అబోవ్ మరి రిలీజ్ చేయటం, వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసి పూర్ స్టూడెంట్స్ అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి మరి ఆ కమ్యూనిటీకి చాలా సర్వీస్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరిన్ని కార్యక్రమాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ మళ్ళీ అదే మరి ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా మరి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలని కోరుకుంటూ వాళ్ళకి నా ప్రగాఢమైన మంచి మెసేజ్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ బెస్ట్ మెసేజ్ చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హలో, నేను ఐఎమ్ సూర్యచంద్రరావు, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం అండ్ రావణ్ మనోజ్ అసోసియేట్స్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్. నేను ఇక్కడికి పని కట్టుకుని రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఆప్తా అనేది మన కాపులకు ఆప్తులైన ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ ఇక్కడే ఉంటారని, వారు మంచి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారని, వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఇస్తున్నారని తెలిసి వాటి గురించి స్టడీ చేద్దాము, వాళ్ళు అసలు ఏమేమి ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నారు, ఎట్లా ఉన్నారు, వాళ్ళ గురించి మనం కూడా ఏమైనా విశాఖపట్నంలో వాళ్ళ సహకారం తీసుకుని మనం కూడా ఏమైనా చేద్దామా, వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు ఎంత బాగున్నాయని చూశాను. ఇవాళ రియల్లీ ఇట్స్ అన్ ఎక్సలెంట్ అండ్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ. నేను చాలా సంతృప్తి చెంది చాలా ఆనందంగా నేను విశాఖపట్నం వెళ్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. నమస్కారం అండి. నేను రత్నారావు గాండ్ల. ఇది ఆప్టా మీటింగ్కి 3వ సారి రావడం జరిగింది. ఇది గత రెండింటికన్నా కూడా చాలా బాగా జరిగింది. చాలా ఇంటరాక్షన్ కూడా జరిగింది. దీన్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారం రెండోది మంత్ ఆఫ్టర్ మంత్ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుందండి. ఇవాళ గ్యాదరింగ్ కూడా చాలా బాగుంది, చాలా ఇంటరాక్షన్స్ అయినాయి అన్నమాట. సో ఇది కండక్ట్ చేసినటువంటి వారికి మన ముఖ్యంగా రమేష్ తూము గారు, మరి ఆప్టా సభ్యులు, అక్కడ యుఎస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, ఆప్టా సభ్యులందరికీ కూడా నా హృదయ అభినందనలు మరియు కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. Yeah, good evening all of you. Good evening all of you.
సో నా పేరు సురేష్ బాబు ఆళ్ళ. మా కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి కాలాన్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్. మేము ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, ఐఓటీ డివైజెస్, ఎలక్ట్రానిక్ వెయింగ్ స్కేల్స్ ఇవి తయారు చేస్తామండి. మా ఫ్యాక్టరీ వచ్చేసి చర్లపల్లి. సో వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ R&D, ఫ్యాబ్రికేషన్, టెస్టింగ్, క్వాలిటీ చెకింగ్ అండ్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ ఆర్ దేర్ విత్ అస్. ఇప్పుడు ఇవాళ జరిగిన ఆప్తా బిజినెస్ మీట్ మాత్రం చాలా చక్కగా జరిగింది. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మాకు కూడా. మేము కూడా ఈ ఆప్తా బిజినెస్ మీటింగ్కి వచ్చి మాకు కూడా చాలా ఉపయోగం జరిగింది. మంచి మంచి కాంటాక్ట్స్ వచ్చాయి. బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం దొరికింది. ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ మీటింగ్, ఈ ఆప్తా వాళ్ళు అరేంజ్ చేసిన మీటింగు విన్ విన్ సిచ్యుయేషన్స్ లాంటి సిచ్యుయేషన్స్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది, అంటే మంచి బిజినెస్ జరుగుతుంది, మాకు మంచి బిజినెస్ జరుగుతుంది. ఆ విధంగా మా ఆప్తా వాళ్ళు మాత్రం చాలా మంచి కనెక్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇది రియల్లీ ఆచరించదగిన విషయం. అంటే మేము కూడా ఆప్తాకి సపోర్ట్ చేసిన నుంచి మాకు కూడా సపోర్ట్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. నేనైతే చాలా సంతోషపడుతున్నాను ఇవాళ ఈ మీటింగ్కి వచ్చినందుకు. సో ఇప్పుడు మన కమ్యూనిటీలో బిజినెస్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఆప్తా ప్లాట్ఫామ్స్ మీదకి వస్తే వాళ్ళకి మంచి మంచి అవకాశాలు దొరుకుతాయి. వాళ్ళు ఇంకా ఫ్లరిష్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా ఈ ఆప్తాల వలన కమ్యూనిటీ వాళ్ళు, బిజినెస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఆప్తాలోకి వస్తే, మంచి ఆప్తా మీటింగ్స్కి వస్తే మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయండి. మంచి బిజినెస్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇది ఇవాళ జరిగిన ఆర్గనైజింగ్ మాత్రం చాలా చక్కగా జరిగిందండి. అలా ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్ ఫర్ దిస్. చాలా బాగుందండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. Me can't collect his card as well. Ramesh, nice meeting you, Andy. So what are we trying to get out of this? Start with your name and your business. What is your a little bit back. Yes, okay. Hi, Shrikant Kodeboina from Greenville, South Carolina. Can you hear me? Got you. Hi everyone, I'm Shrikant Kodeboina, founder of Blue Space. I'm based out of Greenville, South Carolina. We have offices in Albuquerque, New Mexico, and we do have offices in India. We are focused on space weather. We're trying to protect all the critical assets out there. So we are into, BES as a group is focused on education, healthcare and space sector. So it's amazing to be here in Hyderabad at this hotel, meeting all of our Apta business leaders. So it's amazing to network and learn more insights and collaborate with all these people. So it's wonderful to be here over again. And I'm sure that the next year's conference is going to be a successful one. Thank you so much again. I hope it was all good, right? Yeah. Have your card, sir. Sorry. Can you give me the card, me number, me card? ఏం చెప్పాలండి? థ్యాంక్ యూ. Tell about your business little and your experience today here and your message to members and upcoming members. స్టార్టా? నా పేరు శ్రీని బైరెడ్డి అండి. ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వాషింగ్టన్ DC. This is my first Apta India meeting and I'm really ఏమని చెప్పాలి, I'm flabbergasted looking at the participation. 5:30 అంటే 5కి వచ్చారు అందరూ. So
I started participating in Apta events, Apta Sports, next all the business forum mostly, and I see the amount of effort Apta team is putting in, either from Ramesh Tumugaru and the rest of the advisory people, and I think what Ramesh and the team is doing is tremendous. It's outstanding, the kind of participation I've seen here. I think not just coming out for businesses here, you need to cross-pollinate on other side of business too. Example Jeptano, Marwadis or Agarwals. When someone is upcoming for a business in their community, they make them buy everything from their community. There is a reason for that, right? Because you want to uplift starts from your own community. So I see that today here, not just IT, manufacturing, accounting, or I saw payroll services, which is what needed for all the companies, right? So I really, really like the way how this is organized, and I wish all the best for the future ones too. Okay, sure. Thank you. Thank you so much, sir. Your card, sir. Sorry. నా ఇండియా నెంబర్ ఇస్తున్నాను. నన్ను రెడ్డి నడిపినవాళ్ళండి, అందుకని నాకు డైరింగ్ ఉంటుంది రండి. ఆప్తా అమెరికన్ అన్న లైవ్లో ఉందా? సార్ ఆప్తా అమెరికన్ ప్రోగ్రెషన్ తెలుగు అసోసియేషన్, ఇలాంటి ఆప్తా ఫౌండేషన్ నాకు అమెరికన్ ఒక టీచర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ ఒకటి పెట్టాం. అదే పేరు మీద ఇట్లా ఉండటాన్ని చూసి నాకు అనిపించింది ఆప్తా స్పోర్ట్స్ కానీ, ఆప్తా న్యూస్ కానీ, ఆప్తా అన్ని రకాల ఇక చూస్తే మనకి అన్ని రకాలు ఉన్నాయండి. దయచేసి అందరూ చూడండి. కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్, బిజినెస్ ఫారం, లైక్ స్పోర్ట్స్, ఈవెన్ యూత్ సర్వీసెస్, మెంబర్షిప్స్, వాట్ నాట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. నేను ఒక కేఎల్ యూనివర్సిటీ ఎంఎస్ఎంఈ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఎంఎస్ఎంఈ తరఫున ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి కూడా ట్రేడ్ మార్క్ కావాలండి. మన బ్రాండ్ ప్రమోట్ చేసుకోవాలి, పేటెంట్స్ ఫైల్ చేసుకోండి, ఇన్నోవేషన్స్కి ఫస్ట్ స్టెప్ ఇవ్వండి. రేపు జనానికి మనం బిజినెస్ స్టార్టప్ గురించి చెప్పగలిగే టీచర్స్ అందరం, అలాంటి టీచర్స్ అందరూ కూడా ఈ బిజినెస్ గురించి చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్తాను. అందుకని తల్లిదండ్రులు కూడా బిజినెస్ అంటే భయపడుతున్నారు, బిజినెస్ అంటే రిస్క్ అంటున్నారు. అందువల్ల వాళ్ళు భయపడి బిజినెస్కి పంపించట్లా, మన పిల్లల్ని పంపించాం, ఎందుకంటే భయం. 50%, 90% రిస్క్ అండి. సో మీలాంటి బైరెడ్డి ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా, శ్రీనివాస్ గారు లాంటి వాళ్ళు కానీ, రమేష్ లాంటి వాళ్ళు కానీ, తోట రామకృష్ణ లాంటి వాళ్ళు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా బిజినెస్ గురించి చెప్పి, వాళ్ళ అవేర్నెస్ చెప్పి, బిజినెస్ కూడా ఎడ్యుకేషన్తో సమానం అని చెప్పగలిగితే రేపటి సమాజం మొత్తం కూడా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవుతారని ఆశిస్తూ, గిరిధర్, కేఎల్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ స్కాలర్, అట్ ద సేమ్ టైం ఎంఎస్ఎంఈ కన్సల్టెంట్గా అందరూ కూడా ట్రేడ్ మార్క్ తీసుకోండి, అందరూ కాపీరేట్స్ చేసుకోండి. మీ యొక్క బిజినెస్ని లోగోని కూడా డిజైన్ చేసుకునే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. ఎవరికైనా లోగో డిజైన్ కావాలన్నా నన్ను సంప్రదించండి. నా నెంబర్ 7337290260. కేఎల్ యూనివర్సిటీలో లైబ్రరీ బ్లాక్లో 412లో ఉంటాను. సెలవు ఇప్పటికి, సేవ ఇప్పటికి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. మీరు పొలిటికల్గా వెళ్ళచ్చు. ఐటీ టీవీనా? మీరు హైదరాబాద్ లోకలా? సో నైస్ టు మీట్ యూ ఇన్ పర్సన్. ఈయన విజన్ ఏంటో చూస్తున్నారు, అందరికీ ఐపీటీవీ పెడుతున్నారు కదా, వేర్ ఈజ్ హీ గోయింగ్ అని అంటే వ్యూస్ కౌంట్ కోసం వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అంటే ఐపీటీవీ మీద ఉంది, యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, వేర్ ఆర్ యూ హెడింగ్ నెక్స్ట్ అని. 2 years or 3 years నవ్వు మళ్ళీ మేము శ్రీని గారి ఇక్కడికి వచ్చాం, రామకృష్ణ గారిని ఏం చూడాలి అని. లైక్ వాట్ వుడ్ యూ సే దట్ యువర్ స్కేలింగ్ అప్? 10 times రెవెన్యూ చూపిస్తారు. చాలా అసలు రెవెన్యూ ఏమొస్తుందని కదా, ఎంత ఉంటుంది దానికి 10 times. Training facilities. We are offering more than 30 courses and we are the leaders. And also we started Ramana software company. This is for the you can have it. Thank you, sir. But nice to see you. Keep rocking. మీరు ఫాలో అప్ అయ్యారు, కనెక్ట్ అవుతాడు, మీ నెంబర్ ఇస్తే కపుల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్కి అది కూడా పెట్టాడు. సారీ, నేను ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఇన్ టు ద
లాస్ట్గా విద్యా సంస్థల ఎడ్యుకేషన్ చంద్ర అమ్మారావు గారు వచ్చారు ఐఐటి గ్లోబల్ మీడియా తరపున. సార్, రేపటి తరానికి బిజినెస్ గురించి మనం చెప్పాల్సి, పేరెంట్స్ మనం అందరం కూడా బిజినెస్ అంటే రిస్క్ అని భయపడుతున్నారు. మీరు వాళ్ళకి రేపటి స్టూడెంట్స్కి, ఎంటర్ప్రినర్స్కి బిజినెస్ గురించి ఒక నిమిషం మీ సందేశం, జస్ట్ మినిట్ వాళ్ళకి సందేశం స్టూడెంట్స్కి. ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. అందరికి నమస్కారాలు. మరి ఇప్పుడు టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషను నడుస్తుంది. ఇప్పుడు టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ చాలా డిమాండ్ ఉంది సబ్జెక్టు. మరి ఇప్పుడు వచ్చిన తరాల మొత్తం అందరూ కూడా మరి బీటెక్ చదువుకుని మరి కంప్యూటర్ కోర్సు కంప్లీట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఒక ఎంప్లాయర్గా ఎదగాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, నాట్ ఎంప్లాయీ కాకుండా ఒక ఐటీ హబ్లో వర్క్ చేయటం కాకుండా ఒక ఎంప్లాయర్గా, ఎంటర్ప్రీనర్గా, ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా ఎదగాలని